very good morning to one and all. Welcome to the special live program on cashless payments. In the wake of demonetization, the government of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, has adopted innovative ways to solve the problems of people and become a role model state in the country in cashless transactions. In this regard, the Finance Department of Government of Andhra Pradesh and Collegiate Education Department have joined hands in training people and to create a pool of trainers in disseminating the information to common man in cashless transactions. This morning, we have resource persons here from IDBRT, and it's indeed my pleasure and privilege to welcome our very own Smt. Sunita IAS, Finance Department Secretary. We welcome you, ma'am, to this special live program, who needs no introduction. And I also have Mr. G. Raghuraj, General Manager from Institute for Development and Research in Banking Technology, and Dr. M.V.N.K. Prasad Garu, Associate Professor from IDRBT, Hyderabad. IDRBT Hyderabad is an institution established by Reserve Bank of India to give training to bankers and also financial institutions. We are very happy to have you in our studio with us, and we request you to address our faculty and students who are watching us from different parts of Andhra Pradesh. Before that, I request our Sunita madam to initiate the program. Good morning, everybody. It's been a long time since I've addressed you all, I think almost 2 years, but it has been a proud privilege for me to be your commissioner 2 years back, and I remember how well you all used to respond to various activities we have done. The minute we spoke about training on cashless economy, I thought this was one of the best medium to get to reach to all the 120-degree colleges who have Manantv apparatus with them. Please understand that the privileged few who are now attending the training program will become the trainers for the rest of the students and the lecturers in the colleges, and these people have subsequently to go down to the villages and teach everybody on this issue. So I request a little more interest on this, unlike the regular training sessions where you just listen to it for your own sake. This is not for your sake, but this is for training the others. Now, to understand the context under which this drive for cashless economy has started, today I am sure all of you all are feeling the pinch. You used to carry with you 500 rupees, 1000 rupees, and used to buy whatever you wanted, and carrying money also was not such a big hurdle earlier, because it could be compressed into thousands and you could just just about compress everything into a small thing and carry with you. But today it's not like that. We know that we are all standing in front of ATMs and banks and trying to get money released, and it has become such a big hurdle. The demonetization of 500 rupee note and 1000 rupee note has affected everybody's life today. Students are not getting the kind of money they were getting from their parents earlier, because the parents are not able to give that cash there. So, but I am sure you would like to get that money from your parents, or you would like to pay your bills, and so how is it possible? Is there another alternative system available? To many people in the West, carrying cash is not a normal thing. They generally do all their transactions through either the internet, through the mobile banking, or through swiping debit cards. This also is here, but the percentage of people who are doing this is very low here with us, maybe 10 to 15%. So it now, in the changed circumstances, it becomes essential that all of us now start moving towards this kind of system. Now, why is it required? Because about 86% of the currency, which comprised of 500 notes and 1000 notes, has gone out of currency. So just to give you a little depth into what is happening, last year around this time, as most of you will know, Reserve Bank of India, called RBI, has given us around 1000 crores in November 2015. That was because already everybody had money with them, the banks had money. So what was given is a topping, and that was sufficient. Nobody ever in 2015 felt that
this money was not sufficient. But in 2016 November, we have got more than 9,000 crores, and with what is coming today, another 2,000 crores, it becomes 11,000 crores. But you ask anybody and they feel there is a lot of crunch for these notes, and everybody is feeling this dearth. Now, if 86% of the currency is out and if you are trying to replace it, it will not happen within a month or 2 or 3. It will take at least probably 6 months or more. But until that period, there is going to be a lot of intense suffering for the public, because the daily farmer cannot pay his labor money for doing the harvesting operations. The trader who is supposed to buy from the farmer does not have money to buy. The small retailer or the vegetable vendor who is selling the vegetables in the market, he does not have money. Again, to give you, sometimes many people refuse 2,000 rupees notes because they say we do not have change to even utilize this kind of money. The retailer who is supposed to buy from these people also is not able to pay them, and you find that all shops are now somewhat empty because most people do not have that kind of money to carry it there and do it. The only persons who are not so affected are the persons who have these EPOS machines, who are doing internet banking, and now there is an increase in the mobile transactions as well. After this period has started, I think we have increased the cashless transactions by 20%, and this is what has happened. No, but just to give you a little more light on this, will the problem ease out if just RBI prints more and more currency and sends us? Like I told you, about 11,000 crores is what we have got from AP alone in this 1 month. So, will another 11,000 crores be enough to sort of settle the problems? It will not, because the problem is that people who, especially I think Indian people, like to hoard money. You like to keep cash. So, people who are now getting 100 rupees are hoarding 100 rupees. So, the money is not coming back into circulation. It is only when you spend the money will the the money circulate in the economy. Then there are people who are trying to make business and saying that, okay, you have old notes, give it to me, I will charge you a commission of 20 to 30% and we will change it. I think this was shown in a sting operation in TV9. So, illegal operations like this also are there. And then there is, because of all of this, there is a fallen transactions, fallen purchase power of the citizen, and this results in hardship to this common man's. But like I told you, pumping in more money will not help, and what is possible is to now start opening accounts for everybody. Already we have in place the Jan Dhan scheme, where every poor person, every citizen was supposed to have an account. He was also supposed to be given a RuPay card. Do any of you all have a RuPay card? If anybody has a RuPay card, please show it on the thing. So, the RuPay card is like a debit card, but this card has the Aadhaar link with it. It is supposed to be linked to the Aadhaar, and once it is done, any transaction like either this is a RuPay card, and this is, what is the difference between a RuPay card and other cards is, see, generally cards are of two types, MasterCard, Visa card, and the third is the RuPay card. This is also RuPay? No, this is not RuPay. Other card, MasterCard. This is a MasterCard, and you have a Visa card also, and this is a Visa card, and third is the RuPay card. I am sorry, Visa. Now, a MasterCard and Visa card are cards which are MasterCard and Visa card are cards which are owned by people from other countries. RuPay card is started by the NPCI, so it is a government company. Okay. Now, when you do any transactions, the transactions get charged. I mean, every transaction on this gets charged, and this charge goes to the foreign countries if you are doing on a MasterCard or a Visa card. But when you do it on a RuPay card, it comes to Government of India. That is one reason. Second reason is that the amount which is charged on a RuPay card is much lower compared to that of a MasterCard or a Visa card. And thirdly, RuPay card
through NPCI, when it gets connected to your Aadhaar, all your direct benefit transfers like pensions or NREGS payments, or can you open that slide on the RuPay card thing, the last one, the RuPay card this thing. No, not this one. This is the video. Image, no? RuPay card, not this one. The other one. Kinda untundi. That one. No. Okay, let's leave it. Just see tarvata chudandi. RuPay card ivi untayi dantlo. RuPay card and Master card and Visa card. So when you look at the kind of amounts which we pay when you do a transaction on the debit card, RuPay card charges around 90 paisa for transactions less than 2000 over that one. Can you just show that on the screen? Yeah. So if you see, RuPay card does not, it charges 90 paise, but when it comes to GPRS card is EPOS machine which is not connected to your landline, that is called a GPRS machine. Now they charge around 1.75% if it is less than 2000 and 1% if it is more than 2000, and if it is a credit card it is 1.6%. So this is the kind of charges. So even charges wise these cards charge higher amount. So this is just to give you a feel of the cards and the transactions which are happening. And then that is why it is essential that we now activate all the Jandan cards, activate all the RuPay cards, and see that all transactions to the poor which are meant through the government are done through the RuPay card. And for this essentially, when you go down to the villages, you should be telling them that they should be able to use this card more and more effectively, because tomorrow all direct benefit linked schemes like pensions, scholarships, then NREGS payments, PDS, everything will be done through the RuPay card. So if they don't have a RuPay card, they will not get any payments in future. The second advantage is, they don't have to carry cash, they don't have to have cash, they can go use this as a debit card and get their transactions done. Then the third kind of thing we are looking at is the EPOS machines. There will be a lot of presentations which follow on the EPOS machines. This is an EPOS machine. Most of you all would have seen this in the markets when you all go to swipe your debit cards. Now the RuPay card also can be used in this. This can be made biometrically enabled. That is, your thumb print can be enabled on this so that it will read your Aadhaar, and then payments can be made, or you can get your account debited and transactions delivered. The third is the internet banking. The internet banking is very, very important for us because this is one area where there is a lot of security hazard, but this security hazard does not mean that you stop using internet. As all of you all know, today many of our websites have a lot of information, and we are doing a lot of, government of AP is doing all its transactions through e-office. So we have moved into a more secure environment, but there are a lot of areas, grey areas, which do not have the security options. So those websites have to be discouraged. As students, a lot of students, there will be a tendency to move towards a lot of security, a lot of websites in which there are no security there is no security available. So it is very, very necessary that you all only transact with those websites which have security concerns. Our IDRBT colleagues here, both Raghuraj Garu and Prasad Garu will tell you more about it, and so I will just go on to tell you that what is the disadvantage of carrying cash today, because as all of you all know, there is a lot of cash crunch. So there is a higher thing that it may be robbed from you. Then
carrying it is also bulky because now we don't have the bigger notes, and if you take the bigger note you will not get cash. So it's easier to take a debit card and or use your mobile. Most, I think 90% have mobile, so using a mobile transaction or using an internet banking. Now from our side, what is it that government has done so far? I just want to tell you that every day we look at the cash balances in various districts, and the collectors now distribute the cash. Earlier RBI used to sort of any cash transfer from one bank to another was only done with the permission of RBI. But because today of the kind of changed circumstances, collectors are now sitting and sort of distributing the cash all over in all the banks to see that there is some kind of money available in the various banks. We have also identified the various departments in which government utility payments are done more, like Me Seva, PDS. PDS is FP shop dealers, that is your ration shop dealers, then NREGS payments, and other utility payments like your bills and other things. And we are now going to install EPOS machines in all these places so that you don't have to carry any money there. Most of the transactions like commercial taxes, excise payments and other payments have been made online, so that it comes directly into your bank account. You don't have to go there and receive any money from anywhere. You can just sit in your house and the money just falls into your account and you can draw this amount. Then every day we have teleconferences and video conferences chaired by our Honorable CM, who is leaving no stone unturned to see that the citizens do not have any problems on these issues. Lot of market yards have started using EPOS machines, and other than that also we have private citizens in the photos that old man, people who have started in bookshops and see, this man is a bookshop keeper who started a EPOS machine, and he is doing it. And I'll just close my talk last video by saying that today it is not just the case of only urban people requiring it or rural people requiring it. Everybody requires this thing. Just before I forget, I just want to mention that all the material for you to teach the people is been placed in the knowledge machine. Can you just open that website and the finance website? It is AP Finance, financeap.gov.in. This is the material which is available. It gives you the types of cashless transactions available and how to do it, and the precautions also. And please read the precautions very, very carefully when you teach any financial transaction. It is very important that you understand the precautions, and you first make the user do that first, and then move on to teach them the actual application. Video. Volume rather. This is some problem with the volume. I'll just explain to you what's been done. That's a beggar and he's asking her for money, and she's saying, I don't have change. Then he says, I'll give you the change, give me the money. And then she says, I don't have change, I only have card. Then he says, okay, then I have this EPOS machine, why don't you swipe the card? This is just to say that cashless transactions at its best. Thank you. So I now request Mr. Raghuraj, General Manager IDBRT, to tell his views on this demonetization. Good morning, friends. Namaskaram andariki. As Madam said, I am Raghuraj from IDRBT. Madam said that everybody is affected with this demonetization. So who was the least affected? Can you tell? Just think. The one who was doing all operations cashless, right? So that's how, just to give you the encouragement that how convenient and safe and very fast this is. We have been using credit cards for more than 25 years now, and I have been using internet banking for more than 15 years now. So all my transactions are done through that. So this is how we disseminate this cashless payment. It is good for you, good for business, convenient, safe, and also good for the country.
As Madam said, and also CM, Chief Minister said the other day, that this is we have to take this as an opportunity and spread the cashless payments to every parts of the society. Now, you don't have to have any doubts. Ask everybody to open bank account, have a card payment, and encourage the small traders and all businessmen to do cashless transactions, so that this, and it will save a lot of effort of yours and also the risk of carrying cash. Losing a card, no problem, you can simply call the call center and say stop, block my card. So, that is the safety. Madam was talking about internet banking. Lots of things can be done through internet banking. We have been very comfortable using that, making all our payments, regular payments, occasional payments, just we have to register the beneficiary and pay. And all tax payments can be done, and it is online, you do not have to maintain any account, everything is done right through the account itself. So, any doubts you have, please get back to us, we can clarify them, and that is all I want to say. And please encourage everybody to use the cards and e-POS machines and handheld devices. So, more and more we are doing research in the banking technology on how to make it more and more safe. So, we are coming out with standards which we disseminate to banks, and banks will guide you on how to use these payments. That document what Madam has placed on the website, that helps you to start off with this, and encourage everybody to tell that in this demonetization or any such step later on which it comes, this is the fastest way to resolve your payment issues. Thank you. Thank you, sir. Now we move on to Dr. M.V.N.K. Prasad Garu to share his views. Yeah, good morning everyone. Apart from the internet banking, what Raghuraz has told, we can use mobile banking also. In mobile banking, there are 3 variants. You can have a mobile app installed in the mobile, or you can use SMS banking, or you can use USSD. Again, compare, all 3 channels are secure. Wherever the network is connectivity is available, you can use simply download the mobile app and you can use the different uses. You can pay bill payments, mobile recharge, dish recharge and everything, and in the same way you can use SMS and banking and USSD also. Apart from mobile banking, you can use the mobile wallets also to go for a cashless society. And as coming to the security, I think so all delivery channels, internet banking, mobile banking and e-wallets and whatever Madam explained, our e-POS, the data transmitted from the electronic device, any electronic device, maybe a computer or a mobile or e-POS machine, to the back end will be sent in a encrypted format. So, we have to encourage the cashless payments as encouraged by our Honorable CM. Thank you. Thank you, sir, for giving us the assurance of the safety measures that are involved in this cashless transactions. And now we have Sri Gandham Chandradu IAS, the Joint Collector of Krishna District, who will be joining us through his video capturing. Load chesam kada. Okay, then we'll take a very short break. Meanwhile, we have demonstrations. We will assemble. We have people from SBI and also Andhra Bank who are going to demonstrate the use of various applications for this cashless transactions.
అందరికీ నమస్కారం. నేను గంధం చంద్రుడు, జాయింట్ కలెక్టర్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. డీమానిటైజేషన్ గురించి, దానివల్ల ఇప్పుడు ప్రజలు లేదంటే ఇతర సామాన్య జనాలు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల గురించి, తర్వాత ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్, ఈ విషయాల గురించి మీ అందరికీ ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇందులో నవంబర్ 8న మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు చేసినటువంటి ప్రకటన రిగార్డింగ్ డీమానిటైజేషన్. ఇప్పుడు చాలామంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని చెప్పేసి రోజు వస్తున్నటువంటి పేపర్లలో న్యూస్. వీటిని ఎలా అధిగమించాలి, వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ అన్నది ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు మాస్టర్ ట్రైనర్స్గా ట్రైనింగ్ కాబోతున్నారు కాబట్టి మీ అందరి దృష్టికి తీసుకొని రాదలిచాను. మనం ఒకసారి ఆర్బీఐ రిపోర్ట్స్ చూస్తే టోటల్ సర్క్యులేషన్లో ఉన్నటువంటి కరెన్సీ, అంటే అన్ని నోట్లు కలిపి 1000 రూపాయల నోట్లు, 500 నోట్లు, 100 రూపాయలు, ఇంకా అంతకంటే తక్కువ డినామినేషన్ ఉన్నటువంటి నోట్స్, ఆల్ నోట్స్ పుట్ టుగెదర్ టోటల్ నవంబర్ 4వ తారీఖున సర్క్యులేషన్లో ఉన్నటువంటి కరెన్సీ 17,742 బిలియన్ల రూపాయలు. అంటే 17,74,000 crores of rupees are in circulation as on November 4th as per the RBI report. అందులో అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 17,74,000 రూపాయల్లో 500 నోట్లు, 1000 రూపాయల నోట్లు కలిపితే 15,347 crores 1000 రూపాయలు ప్లస్ 500 నోట్లు మాత్రమే సర్క్యులేషన్లో ఉన్నాయి. అంటే సర్క్యులేషన్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ కరెన్సీలో 500 రూపాయల నోట్లు, 1000 రూపాయల నోట్లు దాదాపుగా 86.5% అవుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ డీమానిటైజేషన్, యాక్చువల్లీ వీ నీడ్ టు గో ఇన్ టు ద వర్డ్ డీమానిటైజేషన్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ నాట్ ఎంటైర్లీ డీమానిటైజేషన్. డీమానిటైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఉపయోగంలో ఉన్నటువంటి కరెన్సీని కంప్లీట్గా తీసివేయడం. అంటే ద నోట్ బికమ్స్ సీజెస్ టు బి ఎ లీగల్ టెండర్. అంటే 1000 రూపీ నోట్, it has ceased to be a legal tender. That is called as demonetization. But 500 రూపాయల నోటు పాత ఎగ్జిస్టింగ్ కరెన్సీ నోట్ని రీప్లేస్ చేసి కొత్త డిజైన్తోని, కొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్తోని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విత్డ్రావల్ ఆర్ రీకాల్. సో నవంబర్ 8న ప్రధానమంత్రి గారు చేసినటువంటి ప్రకటనలో రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి డీమానిటైజేషన్, రెండు విత్డ్రావల్. సో ఇందులో సర్క్యులేషన్లో ఉన్నటువంటి కరెన్సీలో దాదాపుగా 86.5% కరెన్సీ నోట్లని ఇప్పుడు డిమానిటైజేషన్ కానీ విత్డ్రావల్ కానీ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు అంత కరెన్సీని ఒకేసారి విత్డ్రా చేయడం వల్ల ఆ కరెన్సీ క్రంచ్ ఎకానమీలో, సొసైటీలో ఆ కరెన్సీ క్రంచ్ అన్నది ఏర్పడి ప్రజలకు ఇబ్బంది గురయ్యే అవకాశం ఉంది. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టవచ్చు, లేదంటే వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బీ టేకెన్. సో ఇంత కరెన్సీని, ఈ 86.5% ఉన్నటువంటి కరెన్సీని రిప్లేస్ చేయాలంటే కొత్త కరెన్సీని ప్రింట్ చేయాలి. ఆ కొత్త కరెన్సీని ప్రింట్ చేసేటటువంటి ప్రింటింగ్ ప్రెసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మనకు? 4 చోట్ల ఉన్నాయి. ఒకటి మైసూరు కర్ణాటకలో, 2 నాసిక్ మహారాష్ట్రలో, 3 దేవాస్ మధ్యప్రదేశ్లో, 4 సాల్బోని వెస్ట్ బెంగాల్లో. ఈ 4 కరెన్సీ ప్రింట్ చేసేటటువంటి ప్రింటింగ్ ప్రెసెస్లో కంటిన్యూస్గా రాత్రింబవళ్ళు తేడా లేకుండా 24/7, అంటే మన గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుందో అలా కంటిన్యూస్గా కొట్టుకుంటే దాదాపుగా 5 నెలల పైన టైం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఆ 4 ప్రింటింగ్ ప్రెసెస్ యొక్క టోటల్ కెపాసిటీ పర్ మంత్ 3 బిలియన్ రూపీస్ని ప్రింట్ చేయవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు విత్డ్రా చేసినటువంటి 15,34,700 కరెన్సీ నోట్లను రిప్లేస్ చేయాలంటే దాదాపుగా 5.5 నెలలు, అంటే 165 రోజుల పైన పట్టే అవకాశం ఉంది.
సో ఈ 165 రోజుల టైంలో కరెన్సీ లేకపోతే, లేదంటే ఉన్న కరెన్సీ కంప్లీట్గా రిప్లేస్ చేసుకుంటూ వచ్చినా కూడా, సో ఆ డిఫికల్టీస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మన దగ్గర చాలా వేరియస్ మెథడాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా, అలాగే ఒక సామాన్య పౌరుడిగా కూడా ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఆల్సో టు చేంజ్ ద సొసైటీ. ఇందులో ఇప్పటి వరకు మన కంట్రీలో ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నటువంటి పాపులేషన్, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ హూ ఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ జస్ట్ 1.63 ఆర్ లెస్ దాన్ 2%. దట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ 125 కోట్ల జనాభాలో కేవలం 1.6% పాపులేషన్ మాత్రమే ట్యాక్సెస్ పే చేస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళంతా ట్యాక్స్ నెట్లో యాజ్ ఆఫ్ నౌ లేరు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. దట్ మీన్స్ ట్యాక్స్ నెట్లో లేరు అంటే సంవత్సరానికి 2,50,000 కంటే కూడా తక్కువ ఆదాయం వస్తున్నటువంటి ప్రజలు దాదాపుగా 120 కోట్ల మంది ఉన్నారు అని అర్థం. అది కరెక్టా? నో. సో దాంట్లో డెఫినెట్గా చాలామంది హూ ఆర్ అబోవ్ దట్ ఇన్కమ్ లిమిట్ ఆఫ్ 2.5 crores per annum ఉండి ఉంటారు. బట్ దే ఆర్ వన్ వే ఆర్ ద అదర్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ అండర్ ద ట్యాక్స్ నెట్. సో ఇప్పుడు ఈ డిమానిటైజేషన్ ఆర్ విత్డ్రావల్ ఆర్ రీకాల్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ చేయడం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ థ్రోన్ అప్ ఎ గ్రేట్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు డూ సంథింగ్ బెటర్ ఫర్ ద కంట్రీ. సో ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏవి? సో ఈ కరెన్సీ క్రంచ్ నుండి బయటపడడానికి వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ టు అస్? సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ను ఒకసారి చూసుకుంటే మనకి ఆల్టర్నేటివ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని చూడాలి. ఆల్టర్నేటివ్ మోడ్స్ ఏమున్నాయి? మొబైల్ బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, కార్డ్ పేమెంట్స్, డెబిట్ కార్డ్ కావచ్చు, క్రెడిట్ కార్డ్ కావచ్చు. ఈ కార్డు ద్వారా పేమెంట్స్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడము. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, దెన్ బ్రాంచ్ నెట్వర్క్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం ద్వారా, అలాగే బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం ద్వారా ఇటువంటి వేరియస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇందులో ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్లో విల్ గో వన్ బై వన్. విల్ టేక్ ఇంకా అలాగే కొన్ని ఎన్ఎఫ్ఎస్, నేషనల్ ఫైనాన్స్ స్విచ్ అని, రూపే కార్డు ద్వారా, అంటే కార్డు నెట్వర్క్ ద్వారా, అలాగే ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఏఈపిఎస్ ద్వారా, ఆర్ యూపీఐ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా ఈ వేరియస్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. అందులో విల్ టేక్ వన్ బై వన్. విల్ టేక్ కార్డ్ పేమెంట్స్, దట్ ఈస్ క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసము ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్లో విల్ గో వన్ బై వన్. అందులో ఫస్ట్ వన్ విల్ టేక్ కార్డ్ పేమెంట్స్. కార్డ్ పేమెంట్స్ మనకి విల్ బి రెగ్యులర్లీ యూజింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ సర్టెన్ ఇన్కమ్ లిమిట్ పైన ఉన్న వాళ్ళు, లేదంటే చాలామందిలో మనకి డెబిట్ కార్డ్ యూజ్ చేయడము, వీసా కార్డు, మాస్టర్ కార్డు, మాస్టర్ కార్డు యూజ్ చేయడము, పెద్ద పెద్ద దుకాణాల్లో వెళ్ళినప్పుడు, మాల్స్లో వెళ్ళినప్పుడు కార్డ్ ద్వారా పేమెంట్ చేయడము, వీ ఆల్ నో. సో ఇందులో వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. కార్డ్ పేమెంట్స్ ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల సొసైటీలో, ఆ ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫిజికల్ క్యాష్ క్రంచ్ అన్న దాని నుండి బయటపడే అవకాశం ఉంది. బట్ అందులో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఆస్పెక్ట్స్. రూపే కార్డ్ అన్నది, దట్ ఈస్ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారము మన నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్పిసిఐ 2012లో తీసుకొచ్చినటువంటి కార్డు. దట్ ఈస్ ఎ నేటివ్, అంటే ఇండియన్ కార్డ్ అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ ఓన్ కార్డ్. రూపే కార్డ్ వీసా కార్డు కానీ, లేదంటే మాస్టర్ కార్డు కానీ, వీసా కార్డ్ ఏమో కాలిఫోర్నియా యుఎస్కి సంబంధించింది, అలాగే మాస్టర్ కార్డ్ ఏమో యుఎస్ఏ న్యూయార్క్లో దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది. మాస్ట్రో ఈస్ అనదర్ వర్షన్ ఆఫ్ మాస్టర్ కార్డ్. సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ప్యాట్రియాటిజం ఆల్సో. సో లెట్ us encourage our own individual and Indian card, which has ఈ మొత్తం ఎంటైర్ కంట్రీలో ఈ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగడానికి నెట్వర్క్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దే ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ డిస్కవరీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ టు మేక్ రూపే కార్డ్ ఇంటర్నేషనల్, వేర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా చేయడానికి కూడా దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. సో ఇది ఎందుకు రూపే కార్డ్నే వాడాలి అంటే, whenever we do transactions,
కార్డు మనం ఇన్సర్ట్ చేసి లేదంటే స్వైప్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసినప్పుడు అందులో 0.75% టు 1% వరకు MDR అంటారు, మర్చెంట్ డిస్కౌంట్ రేట్. దట్ ఈస్ ద చార్జ్ విచ్ ద బ్యాంక్ విచ్ హ్యాస్ గివెన్ ద కార్డు ఏ బ్యాంక్ అయితే ఇచ్చిందో ఆ బ్యాంకు ఆ మర్చెంట్ మీద ఇచ్చేటటువంటి డిస్కౌంట్ అంటే మర్చెంట్ మీద ఆ 2% ఛార్జ్ అనేది పడుతుంది అన్నమాట. 0.75% టు 1%, 0.75% ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ 1% ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. సో ఆ 0.75% ఆర్ 1% అన్నది అది దట్ ఈస్ ఇన్ వేరియస్ ప్రపోర్షన్స్లో దట్ విల్ బి షేర్డ్ బై ద అక్వైరర్ బ్యాంక్, ఇష్యూర్ బ్యాంక్ అండ్ దిస్ కార్డ్ ఎవరైతే ఇచ్చారో ఆ వీసా కార్డ్ అయితే వీసా, మాస్టర్ అయితే మాస్టర్ కార్డు, సిన్స్ దే విల్ బి రూటింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ దే విల్ షేర్ ఇట్. సో దట్ అమౌంట్ విల్ గో టు USA ఆర్ అదర్ ఫారిన్ కంట్రీ అనమాట. వీసా అయితే వీసా, మాస్టర్ కార్డ్ అయితే మాస్టర్ కార్డు. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ ఓన్ కార్డ్. సో అందుకని చెప్పేసి రూపే కార్డ్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. ఇందులో ఈ రూపే కార్డు that is one method of doing the cashless transactions. Then second method, మొబైల్ బ్యాంకింగ్. మొబైల్ బ్యాంకింగ్లో ఒక చిన్న అపోహ ఏంటంటే we assume that స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటేనే మొబైల్ బ్యాంకింగ్ చేయవచ్చు. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ విత్ స్మాల్ మనకి స్టార్టింగ్లో నోకియా చిన్న మోడల్ లాంటి దాంతో కూడా వీ కెన్ డూ క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఫీచర్ ఫోన్స్ ద్వారా కూడా క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయవచ్చు. దానికి వీ హ్యావ్ దిస్ *99#. మనం క్విక్ కోడ్స్ అంటాము. ఇంతకుముందు బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలంటే *121# అని చెప్పేసి ఏ విధంగా అయితే మనం మొబైల్లో బ్యాంకింగ్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకునే వాళ్ళము, అటువంటి దాన్నే ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ కూడా ఎనేబుల్ చేయడం జరిగింది. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్విక్ కోడ్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ USSD అంటారు, అన్స్ట్రక్చర్డ్ సప్లిమెంటరీ సర్వీస్ డేటా. అంటే బికాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ స్ట్రక్చర్డ్, ఈచ్ టెలికామ్ ఆపరేటర్ హ్యాస్ ఇట్ మెకానిజం ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ వన్. ఇట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ సప్లిమెంటరీ సర్వీస్ డేటా అంటారు. సో ఇది ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్కి అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి దిస్ *99# అన్నది తీసుకొని రావడం జరిగింది. నౌ దిస్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్ అండ్ నేషనల్ యూనిఫైడ్ USSD ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పేసి రెడీ చేయడం జరిగింది. అంటే సో అన్ని లాంగ్వేజెస్లో కూడా, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ, అదర్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ, పంజాబీ, ఇలాగా ఒక 10 రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా *99# సర్వీసెస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ సిస్టమ్ అన్నమాట. అంటే వేర్ యూ ప్రెస్ *99#, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ తెలుగు అయితే ఇట్ ఈస్ *99# అనేది ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది. తెలుగు అయితే *99*24#, *99*24#. ఇది తెలుగుకి సంబంధించింది. ప్రెస్ చేయగానే ఇట్ విల్ అక్కడ నుండి మనకి రిప్లై వస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్, దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ త్రో అవుట్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనమాట. అంటే ఏ బ్యాంకు IFSC కోడ్ ఎంటర్ చేయండి, లేదంటే బ్యాంక్ యొక్క ఫస్ట్ 3 డిజిట్స్ ఎంటర్ చేయండి అని చెప్పేసి మెసేజ్ వస్తుంది. వెన్ యూ ఎంటర్ దోస్ డీటెయిల్స్ ఇట్ విల్ టేక్ స్టెప్ బై స్టెప్ సో దట్ యూ కెన్ కంప్లీట్ ద ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్. సో దీనికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దెన్ స్మార్ట్ ఫోన్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ మోర్ సెక్యూర్, SMS కంటే బెటర్ ఆప్షన్ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీ. అండ్ దీంట్లో వేరియస్ సర్వీసెస్, అంటే దిస్ ఈస్ GSM ఆపరేటెడ్ ఫెసిలిటీ. GSM మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నటువంటి GSM ఈజ్ ద ఫస్ట్ దిస్ వన్. GSM మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నటువంటి ఎవరైనా కూడా దీన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీ. ఆల్ టెలికామ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, మన కంట్రీలో ఉన్నటువంటి 11 టెలికామ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అందరూ కూడా GSM సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్ దోస్ ఫీచర్ ఫోన్స్ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ సర్వీస్. దెన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద బ్యాంక్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. దెన్ ఇందులో ఈ *99# దాంట్లో మొబైల్ బ్యాంకింగ్లో దెర్ ఆర్ 8 సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్.
What are those services? Some services are financial services, non-financial services and value added services. సో ఇందులో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఏముంది, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, దెన్ యూ కెన్ నో ద బ్యాలెన్స్, యూ కెన్ గెట్ ద మినీ స్టేట్మెంట్. నాన్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్లో వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇలాగా అలాగే వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్లో యూ కెన్ హ్యావ్ ఆధార్ మ్యాపర్ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. *99*99#. సో ఈ విధంగా దిస్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్లో వితౌట్ ఇంటర్నెట్, వితౌట్ స్మార్ట్ ఫోన్, *99# USSD ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మిగతా వాటి గురించి, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ గురించి లేదంటే ఏజెంట్ నెట్వర్క్ గురించి విల్ డిస్కస్ తర్వాత. We'll go into those details subsequently. We'll go into little bit details into card payments and agent network. So what are the requirements for doing card payments? Card payments where you swipe the card or insert the card, enter your PIN number and do the transactions. What are the things that are required for doing that? So అది చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడెక్కడ చేయవచ్చు, where all we can put this card payment mechanism. So card payment cheyalante first of all the mercantile establishment or the business entity should have that POS device, that is called as point of sale device antam. That point of sale device anadi each and every mercantile establishment lo undali. So a point of sale device lo there are two types. Okati MPOS, that is merchant point of sale device. Second one BC, that is business correspondent. Our respective bank will put the business correspondent along with the POS device. So the difference between MPOS and business correspondent POS device is simple. In MPOS there will be a MDR, that is merchant discount rate. Some fee will be deducted from the merchant by the banker. That is varying from 0.75% to 1%. అలాగే బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఛార్జ్, బికాస్ దిస్ ఈస్ అన్ అవుట్రీచ్ మెకానిజం ఆఫ్ ద బ్యాంక్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద పబ్లిక్. అంటే బ్యాంకు ప్రతి చోట ఫిజికల్గా అంటే బ్రిక్ అండ్ మోటార్ బ్యాంక్ ఉండలేదు కాబట్టి ఆ పాస్ డివైస్ ఇచ్చి ప్రజల్ని ఆ పాస్ డివైస్ ద్వారా బ్యాంక్ రీచ్ అవుతుంది. అంటే ఆ పాస్ డివైస్లో దే కెన్ పర్ఫామ్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్, దట్ ఈస్ బ్యాంక్ గోయింగ్ టు ద పబ్లిక్ ఇన్ ఏ సింప్లిఫైడ్ వర్షన్. ఒక మనిషి దగ్గర పాస్ డివైస్ తీసుకొని బ్యాంకు ఆ గ్రామాలకు వెళ్తున్నట్లు అనమాట. సో దానికి ఏమీ ఛార్జ్ ఉండదు. సో ఈ ఎంపాస్ డివైస్, దట్ ఈస్ మర్చెంట్ పాస్ డివైస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలంటే, అంటే ఒక మర్కెంటైల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో బిజినెస్ ఎంటిటీలో పెట్టుకోవాలంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిక్వైర్డ్? సో ఏం కావాలి? 1, ద మర్చెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కరెంట్ అకౌంట్. సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కాకుండా కరెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాలి. కరెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్నది it is a very simple process. Anybody, any business establishment, any even చాయ్ దుకాణం కానీ లేదంటే పాన్ షాప్ కానీ లేదంటే ఎనీవన్ కెన్ ఓపెన్ ఏ కరెంట్ అకౌంట్ which ever bank they choose. సో కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి 2 things are required. 1, పాన్ కార్డ్ కావాలి. 2, ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్. విలేజెస్లో అంటే గ్రామాల్లో, గ్రామ పంచాయతీలు అయితే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అంటారు. ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకోవాలి, లేదంటే ఒక కిరాణా షాప్ పెట్టుకోవాలి, లేదంటే ఒక పాన్ షాప్ పెట్టుకోవాలి అంటే అక్కడ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పంచాయత్ సెక్రటరీ దగ్గర ఒక రిజిస్టర్ ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అంటే వీరు ఫలానా బిజినెస్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని వాళ్ళకు ఒక చిన్న సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్. ఏదో రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. అదే నగర పంచాయత్స్లో, మున్సిపాలిటీస్లో, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అయితే ఆ కార్పొరేషన్ అధికారులు కానీ లేదంటే మున్సిపల్ అధికారులు కానీ లేదంటే నగర పంచాయతీ అధికారులు కానీ ట్రేడ్ లైసెన్స్ అని ఇస్తారు. అంటే బిజినెస్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి లైసెన్స్ అన్నది ఇస్తారు. ఆ లైసెన్స్ ఉండాలి, ఆ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి, దెన్ పాన్ కార్డు ఉండాలి, పాన్ నంబర్, పర్మనెంట్ అకౌంట్ నంబర్ ఉండాలి. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి, కరెంట్ అకౌంట్ చేయడానికి 2 అవసరం లేదు. ఎయిదర్ పాన్ ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ / ట్రేడ్ లైసెన్స్. ఏదర్ పాన్ కానీ లేదంటే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఏది ఉన్నా కూడా కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి సరిపోతుంది. వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటి? ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ ఆర్ ఆధార్ నంబర్ ఒకటి చెప్పినా సరిపోతుంది. ఆధార్ నంబరు ఆర్ ఆధార్ కార్డు యొక్క జిరాక్స్, ఈ ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేదంటే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్
ఆర్ పాన్ నంబర్. ఈ 2 డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని వెళ్ళి బ్యాంకుకి ఇస్తే బ్యాంకు త్రూ ఈకేవైసీ మోడ్ ద్వారా, ఈకేవైసీ ఎలక్ట్రానిక్ నో యువర్ కస్టమర్, జస్ట్ ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేయగానే, ఆ బ్యాంకు ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేయగానే వారికి ఆ ఆధార్ నంబర్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్, డెమోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఆటోమేటిక్గా సిస్టంలో వచ్చేటటువంటి ఫెసిలిటీ పెట్టడం జరిగింది. సో ఆటోమేటిక్గా దే విల్ నో ద డీటెయిల్స్. ఏ పేపర్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆధార్ నంబర్ ఒకటి చెప్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు. కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి కావాలి. సో ఆధార్ నంబర్ ఆర్ ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఆర్ పాన్, ఇవి తీసుకొని బ్యాంకుకి వెళ్తే బ్యాంకు చేయడానికి ఇమీడియట్గా చేసేస్తారు. సో పాస్ డివైజెస్ పెట్టుకోవడానికి కరెంట్ అకౌంట్ అన్నది అవసరం. కరెంట్ అకౌంట్ పెట్టుకున్న తర్వాత వన్స్ యూ ఓపెన్ ద కరెంట్ అకౌంట్, ఆ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దే నీడ్ టు హ్యావ్ పాస్ డివైస్. ఆ పాస్ డివైస్ అన్నది ఆటోమేటిక్గా బ్యాంకర్ బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఇస్తారు. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పర్చేజ్ బై ద బిజినెస్ ఎంటిటీ. ఆ బిజినెస్ చేస్తున్న వారు ఈ పాస్ డివైస్ని మార్కెట్లో పర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. The bank will give the M-POS device to the business entity free of cost. There will be a nominal rent. If they are, each bank has its own norms. If they are doing business of more than 2 lakhs per month, that will be given free of cost and there will not be any charge also. If it is less than that, they will charge a monthly rental, maybe around 100 rupees కానీ లేదంటే 150 రూపాయలు కానీ నామినల్ రెంట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ స్మాల్ ప్రపోజిషన్. అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ పాస్ డివైజెస్. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇంత లార్జ్ స్కేల్లో అన్నీ ఒకేసారి కన్వర్ట్ అయితే ఇన్ని డివైజెస్ దొరుకుతాయా అన్న ఒక డౌట్ కూడా రావచ్చు. పాస్ డివైజెస్, దెర్ ఈస్ నో డియర్త్ ఆఫ్ పాస్ డివైజెస్. దెర్ ఆర్ వేరియస్ వెండార్స్. ఆ వెండార్స్ వెరిఫోన్, ఇంజెనికో, విజన్ టెక్, హైపర్కామ్, క్యాజిల్, ఎక్స్, జీడీ, పాసిఫ్లెక్స్, ఇలాగా there are various vendors who are selling or who are giving who are having tie-ups with the banks and giving the POS devices to the banks. So there is no dearth of POS devices, M-POS devices. Anyone can just open their current account and get the POS device and start the transactions, cashless transactions immediately. సో ఇవి ఈ పాస్ డివైజెస్, M-POS డివైజెస్ వేర్ ఆల్ వీ కెన్ పుట్. ఆల్ మర్కెంటైల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, చిన్న చిన్న కిరాణా షాపులు కావచ్చు, వెజిటబుల్ వెండర్స్ కావచ్చు, చేపల మార్కెట్ కావచ్చు, పాన్ డబ్బాలు కావచ్చు, ఎనీథింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రోడ్ సైడ్ చాట్ బండార్ అయినా కూడా అక్కడ కూడా పాస్ డివైజ్ అనేది పెట్టవచ్చు. దెన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ హెల్త్ సెంటర్స్ wherever these services are provided, or medical shops, ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఆర్టీసీలో పెట్టవచ్చు, ప్రైవేట్ బస్సెస్ అండ్ ప్రైవేట్ వెహికల్స్, ఆటోస్లో కూడా దే కెన్ టేక్ దీస్ డివైజెస్. ఆల్ మీ సేవా సెంటర్స్, దెర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 5500 మీ సేవా సెంటర్స్ ఆర్ దేర్ అక్రాస్ ద స్టేట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీ సేవా సెంటర్లో కూడా పాస్ డివైస్ పెట్టవచ్చు. ఆల్ పీడిఎస్ షాప్స్, పబ్లిక్ రేషన్ షాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫైర్ ప్రైస్ షాప్స్, వాటన్నిటిలో కూడా ఈ పాస్ డివైస్ ఆల్రెడీ పెట్టడం జరిగింది. నౌ వీఆర్ ఎనేబులింగ్ దెమ్ ఫర్ క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఆల్రెడీ 29,000 ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిలో కూడా పాస్ డివైస్ గడిచిన 1 సంవత్సరం నుండే ఉన్నాయి. వాటిలో ఇప్పుడు క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి తీసుకుంటూ ఉన్నాము. అలాగే రైతు బజార్స్, కూరగాయల మండీస్, స్మాల్ అండ్ పెట్టి బిజినెస్ అమ్మే వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ పాస్ డివైస్ పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ ఫర్టిలైజర్ అవుట్లెట్స్, ఈ ఫర్టిలైజర్స్, యూరియా అటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ అమ్ముతున్నటువంటి డీలర్స్ దగ్గర. దెన్ ట్యాక్స్ అండ్ అదర్ యూటిలిటీ, కరెంటు బిల్లు కావచ్చు, ట్యాక్స్ కావచ్చు, వాటర్ ట్యాక్స్ కావచ్చు, ఇటువంటివన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో పే చేయడానికి కూడా ఈ పాస్ డివైజెస్ పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ అలాగే మిల్క్ వెండర్స్, వచ్చేటటువంటి మిల్క్ వెండర్స్ దగ్గర కూడా వీ కెన్ హ్యావ్ పాస్ డివైజెస్. దెన్ గ్యాస్ ఏజెన్సీస్, గ్యాస్ దట్ సిలిండర్ డెలివరీ బాయ్స్, ఈచ్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ కెన్ హ్యావ్ one account and they can have multiple POS devices. అంటే ఒక్కొక్క డెలివరీ బాయ్ దగ్గర they can put a POS device and all the proceeds come and fall in one account. సో ఒకే కరెంట్ అకౌంట్లో మల్టిపుల్ POS devices కూడా పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది. దిస్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ బై గ్యాస్ డీలర్స్.
దెన్ రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గర అంటే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు, లేదంటే అదర్ పర్చేజెస్ ఇది చేసుకున్నప్పుడు. దెన్ సిమిలర్లీ టోల్ గేట్స్ దెర్ ఈస్ ఎ న్యూ ఫెసిలిటీ నౌ, నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ collection network, NETC network, where if the RFID code will be put onto the vehicle, once your vehicle, automatically there will be a scanner at the toll, they will recognize ID and automatically money will be debited from your account to the NFTC account, toll gate account. So that is also being under process now. So ఈ విధంగా ఆల్ దీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్లో పెట్టగలిగితే ఆ క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నది యాజ్ ఆఫ్ నౌ చాలా తక్కువగా జరుగుతున్నాయి. వీ కెన్ దిస్ క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ఏ లార్జ్ స్కేల్లో టేకప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది చేయడానికి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కార్డ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే మన దగ్గర కార్డు ఉంది, డెబిట్ కార్డు కావచ్చు, క్రెడిట్ కార్డు కావచ్చు, బట్ ఆ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నది ఈస్ నాట్ అట్ దిస్ మూమెంట్, లేదంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్. సో దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసము ఆర్బీఐ హ్యాస్ కమ్అట్ విత్ ఏ కార్డ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ నోట్. సో దీన్ని ఏ విధంగా ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంక్రీజ్ చేయవచ్చు అండ్ దాని మీద వేరియస్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ ఎలా చేయవచ్చు. Previously this MDR was around 2%. Now it has reduced so that all the business establishments come to this చెప్పేసి ఇలాగా కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇది దిస్ ఈస్ ట్యాక్లింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్, దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద కార్డ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ ఎంటిటీ. అన్ని ఎక్కడైతే దిస్ టచ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అంటే వేర్ ద పబ్లిక్ విల్ ఇంటరాక్ట్. అదర్ సైడ్ నుండి అందరి దగ్గర కూడా ఆల్ పబ్లిక్ ఆర్ ఆల్ పర్సన్స్ దగ్గర వీ నీడ్ టు హ్యావ్ డెబిట్ క్రెడిట్ కార్డ్. సో యాజ్ ఆఫ్ నో డెబిట్ కార్డ్స్ ఆర్ కార్డ్స్ ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంది. ఇఫ్ యూ టేక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఉంటే వీ హ్యావ్ ఏ పాపులేషన్, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ హ్యాస్ ఏ పాపులేషన్ ఆఫ్ అరౌండ్ 46 lakhs. అందులో ఫ్యామిలీ 15 lakh ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి యాజ్ పర్ ద లేటెస్ట్ పల్స్ సర్వే. ద నంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ పర్టైనింగ్ టు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ రెసిడెన్సీ ఆల్మోస్ట్ 23,24,000. అందులో జన్ అకౌంట్స్ 4.5 lakhs ఉన్నాయి. అదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ జన్ధన్, ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ కింద ఓపెన్ చేసినటువంటి అకౌంట్స్, అంటే పోరెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓపెన్ చేసిన అకౌంట్స్ 4.5 లక్షలు ఉన్నాయి. అలాగే మిగతా అకౌంట్స్ తీసుకుంటే 18.87 lakhs ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇందులో ఈ 23 lakh కార్డ్ హోల్డర్స్ దగ్గర, అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర కార్డ్స్ ఎదర్ ఇట్ కెన్ బి వీసా కార్డ్, మాస్టర్ కార్డ్ ఆర్ రూపే కార్డ్, ఏదో ఒక కార్డు ఉన్న వాళ్ళు అంటే 4.55 లక్షలు, అంటే అవుట్ ఆఫ్ 46 లక్షల పాపులేషన్లో 15 లక్షల కుటుంబాలకు కార్డు ఉన్నది 4.5 లక్షల మంది పాపులేషన్కి. సో ఇఫ్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ టు ఆల్ దీస్ అకౌంట్ హోల్డర్స్, ఈ 23 lakhsకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అకౌంట్కి కార్డు ఇవ్వగలిగామంటే ఈచ్ ఫ్యామిలీలో డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బి వన్ కార్డ్. 15 lakhs ఉంటే 23 lakh అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ దట్, సో బ్యాంకర్స్ చేసే ఒక చిన్న మిస్చీఫ్ ఏంటంటే జన్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు అండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అటువంటి వారికి మాత్రమే అనేది చేశారు, అంటే దట్ కార్డ్ వాజ్ జనరేటెడ్. దే ఆర్ సపోజ్ గివింగ్ రూపే కార్డ్ టు ఆల్ ద జన్ధన్. ఎవరైతే సంతకం చేయలేదు, వేర్ దే ఆర్ ఇల్లిటరేట్స్, వేర్ దే హ్యావ్ పుట్ దే థంబ్ ఇంప్రెషన్, అటువంటి వారి అకౌంట్స్కి కార్డ్ అనేది జనరేట్ చేయకుండా అలా పెట్టి ఉంచారు. ఆస్క్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఎస్ఎల్బిసి స్టేట్ లెవెల్ జన్ధన్ అప్లికేషన్ మీద సంతకం చేసిన, వేలిముద్ర ఉన్న ఎవరికైనా కూడా అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కార్డ్ అన్నది జనరేట్ చేయాలి. జనరేట్ చేసిన అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. సో ఆ రెండు విషయాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. చాలా
23 లక్షల అకౌంట్ హోల్డర్స్లో, దట్ ఈస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ది కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్, ఇఫ్ యూ extend this figure to the entire state, the will be around 20% of your account holders will be having cards. So we have to take it to 100%. That is not a difficult task అనమాట. కార్డ్స్ జనరేట్ ఆ రెస్పెక్టివ్ అకౌంట్ హోల్డర్కి అవి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవడము ఇన్ ద బ్యాంకర్స్ హ్యాండ్స్. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ నుండి, స్టేట్ నుండి వీ కెన్ పర్స్యూ దిస్ మ్యాటర్ అండ్ విల్ సీ దట్ దిస్ కెన్ బి డన్ డైలీ. సో అందరికీ కూడా కార్డ్స్, వారి అకౌంట్ కార్డ్స్ వారి ఉండేటట్లు చూడాలి. సో వన్ టు బోత్ దీస్ థింగ్స్. ఆన్ వన్ సైడ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అన్ని బిజినెస్ ఎంటిటీలో అక్సెప్టెన్స్ త్రూ పాస్ డివైజెస్. ఆన్ ద అదర్ సైడ్ యు ఆర్ టు ద card or credit card to the all the people who are having accounts. So this will enable the that will create the entire system cashless transaction to card. So once we do all these, we are pretty sure that this number of transaction will increase. So similarly, ఈ establishments ఉన్నాయి. Roughly we have done this kind of exercise was done. Every was very entities or business entities are there. Roughly 25,000 merchants in the entire district. So if you extrapolate this data with the districts, that roughly around 3.25 lakh mercantile establishments, అంటే చిన్నవి పెద్దవి అన్ని చూడొచ్చు, a little bit more. So immediate 3.25 mercantile establishments లో పాస్ డివైస్ పెట్టాలి అంటే so many number of devices are required. So as I have already told, when who are ready to in the immediate pass devices, and it can be supplied, they can be assembled, manufactured and supplied. So now the is here in front of us. We not go into the process of digitization. Thank you, sir, for joining us on this program and enlightening us with various ways of cashless transactions. We now move on to demonstrations. I have here team of officers from SBI Hyderabad. It's pleasure for me to introduce Mrs. Vandana Gandhi, Chief Manager, who is going to talk about State Bank Buddy app, and welcome you, ma'am. Mrs. Nalini, Assistant General Manager from SBI, who is going to talk about internet banking. Welcome, ma'am. Mr. Srinivas, Manager from SBI, who is going to talk about mobile banking, and Mr. Sridhar, who is going to talk about EPOS machine functioning. We now move on to Mrs. Vandana Gandhi. We'll learn about SBI Buddy app. Thank you, madam. Now, SBI Buddy app. This is app. This is available in 13 languages. It is a mobile wallet app. So we will just see how to download the app. We'll show you how to download the app. You have to go to Google Play Store and you have to just choose State Bank Buddy. Now this is how it looks like. Once it opens, you need to just enter the mobile number, email ID, date of birth and one promo code. Now we are showing you by live. I'll enter one number. Telugulo, okay. ప్రోమో కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మేడం. ప్రోమో కోడ్ అది కౌంట్ కోసం అండి. SBI 5 digit బ్రాంచ్ కోడ్ పెట్టిస్తాము. క్యాప్స్ లెటర్ S B. Who will give them, ma'am? Any of the branch code you can give, madam. Any of the branch code, respective bank. Yeah. Email address is required. Now the whole bank is just got shrink in a phone. That is the
main gist of it. Now using this buddy, you can send money, you can ask money, you can transfer money to anybody, and you need not be SBI account holder, you can be any bank account holder. And if you, even if you do not have an account also, you can still open this buddy and start using it. We have received an OTP, we have to enter that OTP. OTP అంటే వన్ టైం వన్ టైం పాస్వర్డ్ వస్తుందండి, అది ఎంటర్ చేయాలి. మీరు ఏ నెంబర్తో అయితే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో ఆ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది. మెసేజ్ రాలేదు, ఇదేనా సేమ్ నెంబర్ 944 ఈ ఫోన్ నెంబర్. దిస్ ఇస్ 90211. 90211 దానికి ఓటీపీ వచ్చింది. ₹1 పంపించేమో ఎవడో పోతుంది. మ్యామ్ విచ్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్? 9948121705. అదే కడప నెంబర్ అయి ఉంటుంది. 9948. ఆ నెంబర్ చెప్పండి. It's come. I think you should make the person other side to We'll do do with this number. OTP might have gone to the number which you have registered. OTP has gone to the other number. It means that it's not necessary that you have to invariably install in the same phone. It can be installed in other phone also. వేరే ఫోన్లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 13 లాంగ్వేజెస్లో అవైలబుల్ ఉందండి. దిస్ ద ఓన్లీ వాలెట్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ బికాస్ whole of the country can use it easily. That is the purpose. ఇంకో నెంబర్ తీసుకుంటున్నా. సో ఎస్బీఐ బట్టి తెలుగులో కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. Yes. సో ఆప్షన్స్ ఇస్తారు 13 లాంగ్వేజెస్లో, ఎనీ లాంగ్వేజ్ దే కెన్ సెలెక్ట్. దీనిలో చాలా ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. వీ హ్యావ్ టైడ్ అప్ విత్ మెనీ మర్చెంట్స్. ఓకే, మనీ ఫోన్స్లో ఆల్రెడీ ఉన్నది బడ్డీ. సో వీఆర్ taking one phone which is phone not, it doesn't have. Okay. We have to give the date of birth. Entered. Now the date of birth. Promo code we write SBI and the branch number. Yeah. It should be a 5-digit branch code. So I am giving Hyderabad branch code. SBI 00847. Sign up. Very simple. It just takes a few seconds. Yeah. OTP received. Sir? OTP. One time password. 390085. Yeah. It has already come. I need not even enter. It is already entered. So it has entered. We have to just give a 4-digit PIN number. Because security number 4-digit. I'll write the year of birth. You can change if you want. 1980. Then one security question. Security question endukante if you forget the password, to retrieve the password, security question ichiste temporary pin ichiste system. With that temporary pin you can get the permanent pin. Favorite hobby? I'm writing cricket. You can change it later if you want. Sir, terms and conditions to be accepted? Yes. Submit. Yeah. Now your buddy is ready. So now this is a purse. Ee purse ippudu khali undi. How do you put money into it? పర్స్ వచ్చేసింది. పర్సే కాదు, మొత్తం బ్యాంక్ వచ్చేసింది అనుకోవచ్చు చేతుల్లో. దీంట్లో డబ్బులు పంపించవచ్చు, డబ్బులు తీసుకోవచ్చు, బిల్స్ పేమెంట్ చేయొచ్చు, రీఛార్జ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడైతే షాపింగ్కి వెళ్తున్నాం మనం, వీ గో టు సమ్ షాప్ అండ్ వీ ఫైండ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ చేంజ్ ఇస్ దేర్, వీ వాంట్ టు ప్రిజర్వ్ ఇట్. Okay, 100s, 20s, 30s are very precious now. No. So instead of giving them the change, now what we can do is every shopkeeper also is having buddy nowadays. So we are telling them, you please download buddy and you can transfer from your phone to the shopkeeper's phone. Okay. Now add money. This purse is empty now, we are adding money. You can add either from net banking or from debit card. Okay. Suppose I am adding 100 rupees from net banking, State Bank of India. Just you have to give the details of your bank credentials.
నెట్ బ్యాంకింగ్ లేని వాళ్ళు డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వచ్చండి. అంటే మీరు రూపే కార్డ్ తీసుకుంటే రూపే కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వచ్చు. రూపే కార్డులో పెద్ద ఆఫర్ కూడా ఉందండి. 200 రూపీస్ టాప్అప్ చేసుకుంటే 200 రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటే మీకు 25 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. సో రూపే కార్డు ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇది పెట్టారు. రూపే కార్డ్ ఎట్లా మ్యామ్? బ్యాంక్ వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు. సో necessarily Tell them all you the should have an benefits. account to that bank. You should Any bank Any account bank you can account. have an account and they can ask, you can ask the banker to give you a rupee card. rupee card. So it is to encourage the rural and other economies also to use the digital banking. Okay. ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్ అండి రూపే కార్డ్ తప్పకుండా తీసుకోండి. ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ స్కాలర్షిప్ విల్ బి త్రూ రూపే కార్డ్. సో మీరు అప్పుడు ఇబ్బంది పడి నాకు స్కాలర్షిప్ రాలేదు నేను ఏం చేయాలి అని బాధపడే బదులు ఇప్పుడే మీరు రూపే కార్డ్ తీసేసుకుని ఉంచుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ మొబైల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, డెబిట్ కార్డ్ ఈపాస్ మెషిన్స్కి వాడుకోవచ్చు. రేపు మీ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ కూడా దాంట్లో పడుతుంది. తర్వాత వాట్ ఎవర్ అమౌంట్స్ యువర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్. ఇట్స్ అ వెరీ యూస్ఫుల్ కార్డ్ అండి. So ఇది ask money, send money, recharge, mobile top up, anytime, anywhere. This is the advantage అండి. And as we had told you, IRCTC, movie tickets, bus tickets, railway tickets. Just you open the buddy. The list is endless. మీకు చాలా ఆఫర్స్ ఉంటాయి, క్యాష్ బ్యాక్స్ ఉన్నాయి, అవి వాడుకోవచ్చు, బిల్ పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు, రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అండి. డిష్ టీవీ రీఛార్జ్ చేయవచ్చు. సడన్లీ టీవీ ఆగిపోయింది, in 1 second the recharge can be completed. Okay. So in this scenario, in this cashless age, this is the best solution. You see, if it is come, we can send money in just seconds. Yeah. We can move on to internet banking. Anybody wants any queries? Queries We'll will take live. later. Okay, We will later, take live calls. Yeah. It's come. Finance is already money, done. yeah. Finance. Okay, money is already loaded and once the purse is filled up, you can use it for any transactions. And as we told you, there is one more easy way. You need not there is a shortcut also. You have to just dial, give a missed call to a number 090 211 22222 5 times 2. I'll repeat the number 090 211 22222 5 times. And you will be provided with a link. ఆ లింక్ ద్వారా మీరు లింక్ ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు. Okay. We'll do that. Okay, thank you. Thank you, ma'am. We now move on to internet banking. Over to Mrs. Nalini. Yeah, good afternoon. Now that you are aware of what is Buddy, we would like to introduce you to internet banking facility which is available in bank. Internet banking facility is which a customer can do all his banking transaction within the confines of his home with his comfort. He can do all type of transaction through internet banking facility. He need not go all the way to the bank or take the time waiting for the appointment with the bank to do all his transaction. He can do all the transaction from confines of his home at his convenient time. He don't need to wait in the branch, don't need to wait in the queue. He can do all the transactions through internet banking at his home, at his comfort. In internet banking, you can do both two types of transaction, both financial and non-financial. Non-financial transactions are those you can view your account, you can download your statement, you can do income tax payment, you can top up your mobiles, you can purchase merchandise, you can hotlist your ATM card, you can ask for pins through ATM card. All this you can do through internet banking. You don't need to go all the way to the bank to do your internet banking transaction. Whereas financial transactions are those transactions which you can do the money transfers through RTGS, through NEFT. This is the RBI platform where you can do your money transfers through RTGS, NEFT,
and you can do international transfers also through internet banking. In internet banking in State Bank of India, you have two type of facility. One is for to inquiry is through Khata and Khata Place. Khata is nothing but is a single customer information profile. You can watch your own account. Khata Place is for multiple users, and you have to retail the internet banking is two types. One is for retail customers, personal internet banking. It is internet banking available on www.statebankonlinesbi.com. Okay. In this you can just download your internet banking login, you take the password from the branch initially and log into the internet banking. You can do all your internet banking facilities to retail internet banking or ANB, and you can and even industrialists, business people can do the internet banking transactions to corporate internet banking, which is called CINB. In CINB you have different facilities for each type of merchants, like Saral. Saral is for proprietorship concern, where only proprietor will be able to do the transaction, and he can do up to 25 lakhs in his own account and 10 lakhs through different customers, different accounts in the branch. And Vyapar and Vistar is for the higher side of the merchants. Vyapar is for a single customer in a customer profile, where the limit of transactions. Madam, you just switch on the changes now. Change, no. This is you want me to read? Corporate internet. Corporate internet banking, which we are displaying here, you can transfer. Telugu. Me funds transfer, you can transfer it through internet banking through internet banking. I'll do it from here. All your me electronic bill payments, me mobile top-ups, me purchases, me transfer to your friends' accounts, transfer to your purchases, whatever anni kodanu meeru internet banking lo easy ga cheyochu. You don't need to go to customer place or to bank place and banking times. You don't require all this if you are having the internet banking facility. And Saral is for the proprietor concerned. Proprietor single proprietor ద్వారా సింగిల్ ప్రొప్రైటర్ ఉన్న వాళ్ళకి సరల్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం అయింది. And for other customers, like having merchants having high limits, they can use Vyapar and Vistar. Vyapar lo per transaction 50 lakhshalu cheyochu, per day 50 lakhshalu cheyochu. Ade Vistar aithe they can do up to 500 crores anamata. He can do at his convenience. Anytime he can come and sit, he come and do his transaction even during the night. If you do the transaction, by the time the world opens, you can transfer the funds to them by the beginning early hours of the day. You can these are the facilities available in internet banking. You can do all the transaction through internet facility. You don't need to go to any other place to the bank or to the customer place to do your transaction. In the same way, there is the internet banking is also provided in the mobile banking. This is called SB Anywhere. The same customer who is having internet banking facility in the bank can do his transfer transaction or business transaction through mobile, which is called SB Anywhere. Whatever the facilities available, ఏమైతే అవైలబుల్ ఉన్నావో ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లో బ్యాంకులో మీరు వెళ్ళి ఏమేమి చేస్తున్నారో, like doing retail transaction also you can do in mobile app. For commercial transaction, CIMB corporate internet banking also you can do through the mobile app. It's the same Saral for proprietor, Vyapar and Vistar for other customers having high extra additional facilities can be done through mobile internet banking. Once if you go to Google Play Store, you can మీరు ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు SB Anywhere. So you can do your transactions. మీరు బయట మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, బ్యాంక్లో ఉన్నప్పుడు, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు, నైట్లు, ఎనీ టైమ్ you can do your transaction through your mobile app also called as SB Anywhere.
So, I hope you people will get acclimatized to internet banking in this demonetization, post demonetization time, where you can do మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ బ్యాంకుకి కానీ వెళ్ళకుండా క్యాష్లెస్ పేమెంట్స్ చేయడానికి మీకు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Yeah, thank you, Nalini ma'am. We now move on to Mr. Srinivas Garu from SBI, who is going to talk about mobile banking. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మొబైల్ బ్యాంకింగ్ని స్టేట్ బ్యాంక్ ఫ్రీడమ్ అని పిలుస్తారు. దీనికి దానివల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఆల్ కస్టమర్స్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ క్యాన్ డౌన్లోడ్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ గూగుల్ స్టోర్, అండ్ ది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ దట్ it can be used anywhere, anytime, and during travel also customers can do the banking transactions. It is very fast and very convenient for the customers to do banking transactions, and is highly secured. From the time the transaction is started till the end of the transaction, the messages or the amounts that have been encrypted, and nobody can interrupt the messages. So, this is highly secured from customer point of view, and we have a real time notification facility in our State Bank Freedom. This is very useful to track the fraudulent transactions. So, immediately on completion of the transaction, the customer as well as the beneficiary will get the SMS having done the transaction, so that the customer can get the information immediately, and the bank is providing the software free of cost, and the software can be downloaded from Google Store, and the screens are very user friendly, and anybody can use this software. So, the customer feels very useful for doing his banking transactions. There are so many functionalities available in our State Bank Freedom, that is the mobile banking of State Bank of India. He can do fund transfer, he can do the transactions 24/7, anytime, anywhere, and instant opening of the RD accounts, TDRs, STDRs can also be opened, and bill payments can also be done using the Freedom software. Mobile top ups also can be done using the software, and all bill payments, booking of train tickets, and m-commerce, that is DTH recharging, can also be done through our mobile banking facility. We have 4 types of mobile bankings. That is one application based, where you have to download the software into your mobile. The second one is the WAP, wireless application protocol, wherefrom you have to type the URL of the site to access the banking transactions. And the third one is USSD, that is called unstructured supplementary services data, where you can choose the banking transaction also. The last one is SMS banking, that means you can send the SMS for doing all types of your banking transactions. For all these 4 types, you must have user ID and password. For that, you have to send one SMS to a number 9223440000, so that you can get your user ID as well as also your default MPIN. MPIN is nothing but a password of your mobile banking. That default password must be changed in the first instance, and after getting your user ID, you have to link your account with your account in State Bank of India. That can be performed through a branch or through ATM, or if you are having a INB facility through internet banking also, you can also link your account with your mobile banking, so that you can do all types of banking transactions using your mobile banking. So, shall we close? And the amounts charges that customer can do transactions is
fund transfer to his own accounts without any limit. And with regard to fund transfer to others using IMPS, he can do up to 1 lakh with one time password, up to 10,000 without OTP. And he can also do merchant payment transactions up to 10,000 without OTP and up to 1 lakh with OTP. Even mobile top ups, DTH top up can also be done up to 50,000. We have also a facility for dealers of industry majors, where an unregistered dealer can do transaction up to 50,000. Yeah. We now move on to EPOS demonstration by Mr. Sridhar. After namaste andi. After ఆఫ్టర్ రీసెంట్ ఇనిషియేటివ్ డిమానిటైజేషన్ అయిన తర్వాత కస్టమర్స్ అందరికీ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ కరెన్సీ నోట్స్ లభ్యత అనేది తగ్గిపోయినందువల్ల స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఎన్నో టెక్నాలజీ ప్రోడక్ట్స్ మీ అందరికీ కూడా అందుబాటులో తీసుకురావడం జరిగింది. దానిలో పాటుగా మా కొలీగ్స్ మొబైల్ బ్యాంకింగు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగు, బడ్డీ, వ్యాలెట్ గురించి అన్నిటి గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనము ఈపాస్ ఆర్ పాస్ మెషిన్స్ గురించి మనము ఎలా ఉపయోగపడతాయి, క్యాష్లెస్ కరెన్సీ డైరెక్షన్లో ఇనిషియేటివ్లో ఎలా ఉపయోగపడుతుందనే విషయం మనం తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఓకే, పాస్ మెషిన్స్ మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ పాస్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ పాస్ మెషిన్ మనకి బిఎస్ఎన్ఎల్ ల్యాండ్ లైన్ మీద పనిచేస్తుంది మర్చెంట్స్ అందరికీ కూడా. సో ఈ పాస్ మెషిన్కి మనకి కాస్ట్ ఏమి ఉండదు, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మంత్లీ రెంటల్ వాల్యూస్ కూడా ఏమి ఉండవు దీనికి. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ మెషిన్ వచ్చి మనం డెస్క్టాప్ జీపీఆర్ఎస్ మెషిన్ అంటాము. ఈ మెషిన్లో ఏంటంటే మనకి ఒక సిమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. దీనికి మంత్లీ రెంటల్ అరౌండ్ 200 రూపీస్ ప్లస్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది. మూడో రకం మెషిన్ వచ్చి పోర్టబుల్ జీపీఆర్ఎస్ మెషిన్స్. ఈ పోర్టబుల్ జీపీఆర్ఎస్ మెషిన్స్ ఇవి జనరల్గా ఎక్కడ వాడతారంటే మొబైల్లో వాడతాము ఈ పోర్టబుల్ జీపీఆర్ఎస్ మెషిన్స్. పర్టికులర్ మీరు చాలా చూసే ఉంటారు, మీ ఇంటికి ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ షాపింగ్ వచ్చినప్పుడు డోర్ టు డోర్ డెలివరీ ఇచ్చేప్పుడు స్టాక్స్ వాళ్ళు ఈ మెషిన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటారు ఎక్కువగా. సో ఇవి కాకుండా మనకి మొబైల్ పాస్ అని చెప్పిన ఒకటి ఉంది ఇనిషియేటివ్. ఈ మొబైల్ పాస్లో ఏంటంటే విల్ సప్లై మర్చెంట్ విల్ హ్యావ్ ద his own mobile on Android based mobile. Basing on the mobile, we will supply a dongle. In that dongle, he will use the whatever the software, Android software. It works on Android software. So దానికి రెంట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, 150 రూపీస్ మాత్రం రెంట్ ఉంటుంది దానికి. ఇది ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం అందరూ కూడా మర్చెంట్స్ అంతా కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ మెషిన్స్కి వెళ్ళడం అనేది చాలా ఉత్తమమైంది. ఎందుకంటే దీనివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. అయితే ఒక ప్రింట్ రాదనే కానీ బట్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా దాని ద్వారా మనకి ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ పాస్ మెషిన్స్ మనము ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పాస్ మెషిన్. ఈ పాస్ మెషిన్లో సేల్ ట్రాన్సాక్షన్సే కాదు, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మనం చేయొచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ద మర్చెంట్స్ వాళ్ళు క్యాష్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ప్రతి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా బ్యాంకు 5 రూపీస్ అనేది ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఇన్సెంటివ్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్లో పార్ట్గా మేము ఎంపాస్ అనేది ఇచ్చామన్నమాట. ఈ క్యాషెట్ పాస్ అనే ఫెసిలిటీ ఇచ్చాము. దీనివల్ల ఏంటంటే చాలా విలేజెస్లో, గ్రామాల్లో ఏటీఎం ఫెసిలిటీ లేని చోట ఈ మెషిన్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో సేలే కాకుండా ఐ విల్ షో యూ వన్ థింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు మెనూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మేడం. ఇక్కడ క్యాష్ ఎట్ ఓన్లీ అని చెప్పని ఉంది. ఈ ఆప్షన్ చూజ్ చేసినప్పుడు ఓకే, ఈ క్యాష్ ఎట్ పాసిబిలిటీ ద్వారా మనము క్యాష్ కూడా ఇవ్వచ్చు కస్టమర్స్కి. అప్ టు 2000 రూపీస్ వరకు కూడా ఎవ్రీడే మనము
క్యాష్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. దానికి బ్యాంక్ కూడా మనకు 5 రూపీస్ ఛార్జెస్ మర్చెంట్కి ఇస్తుంది. ఇది ఎందుకంటే మర్చెంట్ని టు ఎంకరేజ్ ద మర్చెంట్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే మనం ఈ మిషన్స్ వన్స్ కస్టమర్స్ అంతా కూడా ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తారో డెఫినెట్గా వాళ్ళంతా కూడా ఈ క్యాష్లెస్ ఎకానమీ వైపు వెళ్ళడానికి ఇది ఒక ఇనిషియేటివ్. ఇది నెక్స్ట్ సైడ్. Thank you, sir. I thank the team of SBI Hyderabad. Now we also have officers from Andhra Bank Hyderabad who are going to talk to us about various transactions. Mr. Santosh is here with us, who is going to talk about mobile banking. My name is Santosh. I am from Andhra Bank. Like SBI, Andhra Bank has also so many digital products for their customers daily banking needs, and most of the people they are under the impression of this using this digital products is very complex and not secure. Today we will demonstrate our 2 mobile banking apps to show how easy it is and how secure it is. జనరల్గా కస్టమర్స్ అందరూ ఇది వాడడం చాలా కష్టం అనుకుంటారు, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో how easy it is to use the internet banking and mobile banking products. Go to the screen. You keep talking. You keep talking. Close చేయండి. Yes. Close, అది కూడా close. Yes. Andhra Bank. As you're seeing, Andy, we have various options. ముందుగా మనం ఆంధ్ర బ్యాంక్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాము. సో ఈ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేయాలంటే కస్టమర్స్ తప్పనిసరిగా వారి యొక్క మొబైల్ నెంబర్ని ఖాతాకి అనుసంధానం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ దర్ మొబైల్ నెంబర్ అగేన్స్ట్ దర్ అకౌంట్ నెంబర్. ఆ మొబైల్ నెంబర్ వాళ్ళు ఏటీఎం నుంచి కానీ బ్రాంచ్ నుండి కానీ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మొబైల్ బ్యాంక్ ఫెసిలిటీని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే కస్టమర్ తప్పనిసరిగా యాక్టివ్ డెబిట్ కార్డ్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. కస్టమర్స్ ఎనీ యాప్ స్టోర్ వెదర్ ఐఫోన్ ఆర్ విండోస్ ఫోన్ ఆర్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వాళ్ళు వారి యొక్క ప్లే స్టోర్ నుంచి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డైరెక్ట్గా వారు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలరు. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత వారికి 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి, సైన్ అప్ అండ్ సైన్ ఇన్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్స్ అయితే ఆల్రెడీ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ ఉన్నవారైతే డైరెక్ట్ సైన్ ఇన్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు వారి యొక్క ఆపరేషన్స్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఒకవేళ వారి ఫస్ట్ టైం అయితే సైన్ అప్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో హౌ దిస్ విల్ వర్క్. ఇక్కడ 2 పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి అప్లికేషన్ పాస్వర్డ్, ఇది జస్ట్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. ఇది 4 డిజిట్ అప్లికేషన్ పాస్వర్డ్ విల్ బి దేర్ టు ఓపెన్ ది అప్లికేషన్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఓపెనింగ్ ది అప్లికేషన్. వన్స్ అప్లికేషన్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఓటీపీ 1 టైం పాస్వర్డ్ వారి యొక్క మొబైల్ నెంబర్కి వస్తుందండి. ఫర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ ఎనబుల్ ఫర్ ఈచ్ లాగిన్ టైం. ప్రతిసారి లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు వారు అప్లికేషన్ పాస్వర్డ్తో పాటు ఓటీపీ కూడా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ హోమ్ పేజ్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బ్యాంకింగ్, ఐఎంపీఎస్, పేమెంట్, అదర్ సర్వీసెస్, మై సెటప్ అండ్ బ్యాక్స్. ముఖ్యంగా కస్టమర్స్కి ఉపయోగపడే బ్యాంకింగ్ అండ్ ఐఎంపీఎస్ అండ్ పేమెంట్ ఆప్షన్స్. బ్యాంకింగ్ ఆప్షన్స్ ఇది ఆంధ్ర బ్యాంక్ కస్టమర్స్కి డబ్బులు పంపించా అంటే ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అన్న, వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకున్న, మినీ స్టేట్మెంట్, వాళ్ళ యొక్క 10 చివరి ట్రాన్సాక్షన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ బ్యాంకింగ్ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ ఆప్షన్. వారి యొక్క ఖాతా యొక్క
బ్యాలెన్స్ని తెలుసుకోవాలి అంటే బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. వారి యొక్క మినీ స్టేట్మెంట్ చివరి 10 ట్రాన్సాక్షన్ తెలుసుకుంటానికి మినీ స్టేట్మెంట్కి చూడాల్సి ఉంటుంది. ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ వారు ఇతరుల ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్కి డబ్బులు పంపించాలంటే ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ని చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రిక్వెస్ట్ బ్యాంక్ లైక్ చెక్ బుక్ రిక్వెస్ట్, స్టాప్ చెక్, వారి యొక్క చెక్ బుక్ కోసం దానికి రిక్వెస్ట్ కోసం రిక్వెస్ట్ టు బ్యాంక్ దీనికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ముందే మనం బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఇందులో 2 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఏ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఆ బ్యాంక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటుంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద బ్యాలెన్స్, హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ అవైలబుల్. మీ బ్యాలెన్స్ ఎంతో ఇందులో తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అగైన్ హియర్ మినీ స్టేట్మెంట్, అగైన్ సేమ్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ అకౌంట్. సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చివరి 10 ట్రాన్సాక్షన్లు మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్, ఎనీ డెబిట్స్ ఆర్ క్రెడిట్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్. మీరు డబ్బులు ఇతరులకు పంపించాలంటే అది ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ హోల్డర్స్కి మీరు ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. హియర్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్సో మీరు మొబైల్ నెంబర్ లేదా అకౌంట్ నెంబర్ తెలియకపోతే వారు మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ మొబైల్ నెంబర్కి లింక్ అయి ఉన్న అకౌంట్కి అది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో హియర్ వీ కెన్ సీ మొబైల్ టు మొబైల్ హౌ వీ కెన్ డూ. సో క్విక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్. So here there is MPIN, mobile PIN, personal identification number. So ముందుగా మనం అప్లికేషన్ పాస్వర్డ్ చూసాం 4 digit అది ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయడానికి మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ ఇది ట్రాన్సాక్షన్, ఎనీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ MPIN, మొబైల్ పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. ఇది కూడా 4 అంకెల సంఖ్య అండి. వన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఓవర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ బెనిఫిషరీ మొబైల్ నెంబర్. ఎవరైతే మీరు డబ్బులు పంపించాలనుకుంటారో వారి యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అమౌంట్ ఎంత పంపించాలి, అలాగే రిమార్క్స్. మీరు తర్వాత మీ యొక్క రిఫరెన్స్ కోసం ఆ రిమార్క్స్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, ట్రాన్సాక్షన్ పూర్తయిన తర్వాత మీకు ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది. మీరు తదుపరి ఏదైనా వివరాల కోసం బ్యాంకుని సంప్రదించాలంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, ట్రాన్సాక్షన్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇది ఆంధ్ర బ్యాంక్ టు ఆంధ్ర బ్యాంక్ కస్టమర్స్కి డబ్బులు ఎలా పంపించాలో చూసాము. ఇప్పుడు అదర్ బ్యాంక్స్ అంటే వేరే బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు ఎలా పంపించాలో మనం ఇప్పుడు చూడొచ్చు. అగైన్ హియర్ సెకండ్ ఆప్షన్ IMPS, దిస్ ఈజ్ ఇమీడియట్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ సిస్టమ్. ఇది 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఏ సమయంలోనైనా మీరు డబ్బులు పంపించాలనుకుంటే ఈవెన్ ఆన్ హాలిడేస్, సండేస్, ఫెస్టివల్స్ ఆ రోజులు కూడా మీరు డబ్బులు పంపించుకోవచ్చు. సో హియర్ IMPS డిఫరెంట్ ఆప్షన్ ఈవెన్ వితౌట్ యాడింగ్ బెనిఫిషియరీ, అంటే మీరు బెనిఫిషియరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకుండా కూడా మీరు డబ్బులు పంపించుకోవచ్చు. అలాగే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ డబ్బులు పంపించుకోవచ్చు. దీనికి కూడా ఎనీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ MPIN, దట్ ఈస్ ఆల్సో 4 digit. హియర్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు యాక్సిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అన్ని వివరాలు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇది ఒక కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ చూపిస్తుంది. మనం ఇక్కడ అన్ని వివరాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి. అన్నీ సరిగా ఉంటే మనం ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ పొందుతాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అనేది మనం తదుపరి ఎంక్వైరీ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్. నౌ వన్ మోర్ ఆప్షన్, దిస్ అదర్ సర్వీస్ వీ కెన్ స్టాప్ చెక్ ఆర్ చెక్ స్టేటస్ అండ్ అదర్ థింగ్. And one more payment option is there. Using this payment option we can do bill payments and recharge and donation like TTD Tirupati Tirumala Devasthanam. You can donate funds to different kinds of TTD pujas like Archana. సో ఇది మొబైల్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు మనం చూసింది మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఆంధ్ర బ్యాంక్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్. ఇది ఓన్లీ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఖాతాదారులు మాత్రమే వినియోగించుకోవచ్చు. సో గరిష్టంగా దీనికి 2 లక్షలు, మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఇస్ 2 lakhs per day. ఒక రోజున 2 లక్షలు మాత్రమే పంపించుకోవచ్చు. కేవైసీ నామ్స్ ఉన్న వాళ్ళకేనండి, అందరూ అలా చేయలేరు. కేవైసీ నామ్స్ లేని వాళ్ళకి ఎంత అండి లిమిట్? ఇది ఓన్లీ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటేనే కేవైసీ నామ్స్ ఉంటాయి. అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కేవైసీ కాంప్లైన్స్ కంపల్సరీ. సో అందరు ఆంధ్ర బ్యాంక్ కస్టమర్స్ 2 lakhs ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అండి.
ఇందులో ఏంటంటే ఇది అన్ని సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయండి. మీరు చూసుంటే ఆల్రెడీ 2 పిన్స్ ఉన్నాయండి. అప్లికేషన్ పాస్వర్డ్ ఒకటి ఉంది, అలాగే ఎంపిన్ 2 పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయి. అలా దానితో పాటు ఓటీపీ ప్రతి లాగిన్ టైంలో ఒక 1 టైం పాస్వర్డ్ పంపిస్తున్నాం. సో కస్టమర్స్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, బ్యాంక్ ఎప్పుడు కాల్ చేయదండి మీ ఎంపిన్ ఏంటి, ఓటీపీ ఏంటని. సో ఎవరికి షేర్ చేయదు. బ్యాంక్స్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నామని చెప్తే ఎవరు షేర్ చేయకండి. సో ఇది ఆంధ్ర బ్యాంక్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అండి. ఇంకొక యాప్ ఈ మధ్య ఎన్పిసిఐ సౌజన్యంతో ఆంధ్ర బ్యాంక్ యూపీఐ యాప్, యూనిఫైడ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. ఇప్పటివరకు మనం ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే అకౌంట్ నెంబర్ కానీ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్తో కానీ మొబైల్ నెంబర్తో కానీ చూసాము. ఈ యూపీఐ సిస్టమ్తో ఏంటంటే వర్చువల్ పేమెంట్ అడ్రస్ అంటే ఒక ఈమెయిల్ లాగా santosh@andb ఒక పేరు పెట్టుకోవచ్చు మన అకౌంట్కి. సో ఆ పేరుని ఉపయోగించుకొని మనం డబ్బులు పంపించవచ్చు. మన అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఏమి. Pause, Mr. Santosh, and we can continue. We have a phone call coming up. Hello. And we have Mr. Nageshwar Rao, Deputy General Manager, to answer your questions. Yeah. Hello. Hello. Cheppandi sir. Yeah, this is speaking from Government College Rajahmundry. Yeah, one of our students would like to ask a question. Okay. Yes. Yes, I'm giving to you. Hello. Madam, just now you told about the Andhra Bank. చెప్పమ్మా, నీ పేరేంటి, నీ క్వశ్చన్ ఏంటి? Lakshman madam belongs to 3rd BAS computers. Okay. Your question. My question was in SBI e-buddy. Hello. In SBI e-buddy, other bank can also use, no ma'am? SBI buddy. Yes. Interoperable among banks. Yes, it is interoperable. It is a valid map. Sir, you want to say something? By using the other bank net banking, ma'am? No, it's a wallet. Any bank customer can use it. As SBI has created, it's a wallet, e-wallet. So any other bank customer can also use it. Okay? Yeah. By using the other bank net banking. Yeah, can be used by any bank customer. Yes. There's no need for any account. Can be used by any bank customer. Yeah, I think your question is answered. Any banker, from any account you can use it. If you have money in any bank, you can use SBI buddy. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఈరోజు నేను ఎస్బీఐ బడ్డీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. నాకు ఎస్బీఐలో అకౌంట్ లేదు. ఐ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్ ఇన్ ఎస్బీహెచ్, బట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు యూజ్ దిస్. Yeah, that's the perfect example. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yeah, next question. Yeah, మీరు ఏదో చెప్తున్నారు సంతోష్ గారు, కంటిన్యూ చేయండి. What was that app you were talking about? ఇది ఒక్కసారి చూపించరా, జస్ట్ జూమ్ ఆన్ టు దిస్. And if you can see this cashless around the globe andi, Singapore 61%, Netherlands 60%, Sweden 59%, ఇలా అన్నీ వస్తే ఇండియా మట్టుకి ఆఖరికి 2% మాత్రమే ఉంది. అంటే క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇండియాలో 2% అవుతున్నాయి, సింగపూర్లో 61% అవుతున్నాయి, రెండు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ వెరీ సాడ్. అంటే మన సీఎం గారి ఆకాంక్ష ఏంటంటే మనము వరల్డ్ వైడ్ ఎలా జరుగుతున్నాయో వాళ్ళని అధిగమించి మనం 100% క్యాష్లెస్ అవ్వాలని చెప్పి ఆయన ఉద్దేశము. అందుకని మీరు తప్పకుండా దీన్ని జయప్రదం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కాల్. We have a call? లేదు మ్యామ్, కాల్ లేదు. Yeah. హలో. ఓకే, ఇప్పటివరకు మనం మొబైల్ బ్యాంకింగ్ చూసాం. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంది ఏంటంటే యూనిఫైడ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. ఇందులో ఏంటంటే అకౌంట్ నెంబర్, ఇప్పటివరకు మనం పేమెంట్స్ అకౌంట్ నెంబర్ ఐఎఫ్ఎస్సి యూజ్ చేస్తాం. Mr. Santosh, hello. 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 హలో, నమస్తే. నమస్తే అమ్మా. యా, నీ పేరు చెప్పి నీ క్వశ్చన్ చెప్పు. నా పేరు భార్గవి అండి. ఏ కాలేజ్ నుంచమ్మా? నేను పిఆర్ కాలేజ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. పిఆర్ కాలేజ్ కాకినాడ. పిఆర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కాకినాడ. ఓకే. ఇప్పుడు మేము ఎస్బీఐ బడ్డీ యాప్ మరియు ఎస్బీఐ ఎనీవేర్ యాప్ లాంటివి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. టీవీ నుంచి దూరంగా వచ్చి మాట్లాడమ్మా. మన టీవీ దగ్గర ఉన్నావా నువ్వు? రూమ్ లోంచి బయటకు వచ్చి మాట్లాడు.
ఇప్పుడు అడగమ్మా నీ క్వశ్చన్ అడుగు. అంటే మ్యామ్ అలాంటప్పుడు ఒకవేళ మా ఫోన్ కనుక పోతే, ఫోన్ మిస్ అయితే మా సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్ అంటే అకౌంట్ అనేది మిస్లీడ్ ఏం అవ్వదు కదా? In case of phone theft, sir, if the phone is lost. No, in case of phone theft, it cannot be used, but you have to block it, because see, if you are talking about the SBI buddy is secured by your MPIN, that is known to you only. If you are talking about, you were also talking about anywhere, SBI anywhere, that is a mobile app for our internet banking. There also the security is your password, your ID and password. So phone theft alone doesn't transfer your credentials, which are known to you. In the security domain, what you know is one of the very important parameters, and that doesn't go along with the physical device. అంటే మీరు బ్లాక్ చేసుకోవచ్చమ్మా ఒకటి. రెండోది మీ సెక్యూరిటీ పిన్ అయితే ఉందో అది మీ ఒక్కరికే తెలుసు కాబట్టి, అది కూడా తెలిసిన వాళ్ళు మీ ఫోన్ కొట్టేస్తే మటుకి దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ ప్రాబ్లమ్. అందుకనే డు నాట్ షేర్ యువర్ సెక్యూరిటీ పిన్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పటివరకు మనం అకౌంట్ నెంబర్ ఐఎఫ్ఎస్సితో పేమెంట్ చేయడం చూసాం. ఈ కొత్త యూపీఐ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ని ఉపయోగించి ఒక పేరుతో వర్చువల్ పేమెంట్ అడ్రస్ అంటే మీ పేరు @ANDB ఆంధ్ర బ్యాంక్ అనే లైక్ gmail.com peddi.santosh@ANDB అన్న కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి మీరు డబ్బులు పంపిస్తే దానికి లింక్ అయిన అకౌంట్స్కి అవి డబ్బులు క్రెడిట్ అయిపోతాయి. అదే కాకుండా ఈ పేమెంట్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకొని ఏ బ్యాంక్ యాప్ని యూజ్ చేసినా మిగిలిన బ్యాంకుల్ని కూడా మీరు యాక్సెస్ చేసుకొని ట్రాన్సాక్షన్ జరపవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ వన్ యూపీ యాప్ని తీసుకుంటే ఈ యాప్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు వేరే బ్యాంక్ ఖాతాలను కూడా అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ లింక్ యువర్ అదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆల్సో యూజింగ్ దిస్ వన్ యాప్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ పేమెంట్స్ యూజింగ్ దిస్ యాప్. అండ్ వీ విల్ సీ హౌ this app can be useful for users and how easy it is. సో ఈ యాప్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్ బ్యాంకులో రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే యాక్టివ్ డెబిట్ కార్డు ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇంత మనం మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్ చూస్తే అన్ని యాప్ల్లో ఓటీపీ వన్ టైం పాస్వర్డ్ అనేది ఇస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఏమవుతుందంటే ఫ్రాడ్స్టర్ కాల్ చేసి మేము బ్యాంక్ నుంచి చేస్తున్నామనగానే కస్టమర్స్ అందరూ వాళ్ళ యొక్క ఓటీపీని రివీల్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ దిస్ వే ఫ్రాడ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఇన్ దిస్ యూపీఐ సిస్టమ్ ఈ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఓపెన్ చేయగానే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తుంది, మా యొక్క సర్వర్కి ఒక ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా మేము ఆ మొబైల్ నెంబర్ని మీకు డిస్ప్లే చేస్తాం అప్లికేషన్ పైన. సో మొబైల్ నెంబర్ని మార్చడానికి వీలు లేదు ఇందులో. So in a secure way we are identifying your mobile number. Hello పేపర్ మీద హలో చెప్పండి సార్. మేడం నమస్తే మేడం. మేడం నమస్తే మేడం. నమస్తే సార్. ఏ కాలేజ్ నుంచి? గంగాధర్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ మేడం, కడప. కోఆర్డినేటెడ్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ మేడం. ఓకే ఓకే మేడం. గాన్ త్రూ ది ఎంటైర్ మ్యాటర్ మేడం. బట్ అన్ని విషయాలు మాకు కొంచెం క్లారిటీగా వినిపించలేదు. కొంచెం పేపర్ మీద వస్తే బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం మేడం. ఏంటి సార్? మేడం ఇది మనకు ప్రింట్అవుట్ ఏదైనా మాకు పంపించేస్తే మీకు మెటీరియల్ అంతా నాలెడ్జ్ మిషన్ వెబ్సైట్లో అవైలబుల్ ఉందండి. www.apknowledgemission.gov.in. మీరు నాలెడ్జ్ మిషన్ వెబ్సైట్లో ఎంటర్ అయితే మీకు డాక్యుమెంట్ అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దాంట్లో కూడా ఈ డాక్యుమెంట్ అవైలబుల్ ఉందండి. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు. www.knowledgemission. అవునండి, apknowledgemission.gov.in. ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే www.apfinance.gov.in లో కూడా ఉందండి, మీరు దాంట్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. మీ కాలేజ్లో నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఆ లోకల్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఆర్ బ్యాంకర్స్ హూవర్ ఇస్ దేర్ వాళ్ళని పిలిపించి ఒకసారి వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళు ఎలా అంటే ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనకి టైం తక్కువ కన్స్ట్రెయింట్ ఉంది, 2 అవర్స్లో అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో మనం చేయలేకపోతున్నాము. కానీ మీరు ఒక డెమోన్స్ట్రేషన్గా ఒక 2 మొబైల్స్ అక్కడ పెట్టుకొని స్టూడెంట్స్ని పిలిచి వాళ్ళతో చేయించుకుంటే ఇంకా క్లియర్గా అందరికీ అర్థమవుతుంది. అలా అర్థమైన స్టూడెంట్స్నే మళ్ళీ మీరు విలేజెస్ పంపించండి. ఇప్పుడు కొంచెం సగంగా అర్థమైన వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్తాం కష్టం అవుతుంది. వన్ మోర్ ఫోన్ కాల్. హలో హలో చెప్పండి సార్. నేను కందుకూరు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి కే దుర్గా ప్రసాదరావు
ఫోన్ చేస్తున్నా, లెక్చరర్ని, సార్ బాట్నీ లెక్చర్ని. చెప్పండి. ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్స్ ఉన్నాయి కదా మేడం, ఆ, సైబర్ క్రైమ్స్ జరుగుతున్నాయి కదా, వాటి నుంచి మనం ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందా? మనం ప్రొటెక్షన్ సార్, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ సైబర్ క్రైమ్ గురించి ఏదైతే ఉందో అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ముందు ఇందాక నుంచి మనం చాలా ప్రోడక్ట్ల గురించి విన్నాం. మన క్రెడిట్ కార్డులు కావచ్చు, డెబిట్ కార్డులు కావచ్చు, అలాగే మన బడ్డీ యాప్స్ కావచ్చు, మీ ఓన్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, అన్నిటికీ ఒక బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఒకటి తీసుకోవాలి. ఏంటంటే మీ పాస్వర్డ్ కానీ, లాగిన్ ఐడి కానీ, అలాగే క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డులకు వచ్చేవరకు మీ పిన్ నెంబర్ కానీ, అలాగే మీ సివివి నెంబర్ కానీ ఎప్పుడూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోకూడదు. ఇది మనం ఇదివరకు చూస్తే మన ఇంట్లో చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు ఇదివరకు మనం పాస్బుక్ తీసుకెళ్ళి అకౌంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసేవాళ్ళం అక్రాస్ ద టేబుల్. ఓన్లీ థింగ్ చేంజ్ అంటే మార్గాలు మారుతున్నాయి, టెక్నాలజీ వాడుకుంటున్నాం మనం. ఇదివరకు ఎంత కేర్ఫుల్గా మనం పాస్బుక్ ఉంచేవాళ్ళమో ఇప్పుడు కూడా అంతే కేర్ఫుల్గా వీటిలన్నింటినీ మనం సేఫ్గా ఉంచుకోవాలి. మన ఇంట్లో చూడండి, సింపుల్గా మనం ఇంట్లో గోల్డ్, ఏవైనా విలువైన పత్రాలు, డాక్యుమెంట్లు ఎక్కడ పెడతాం ఎవరికీ తెలియదు, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకే తెలుస్తుంది. అలాగే వీటి గురించి కూడా ఏంటంటే మనం ఇది ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోకూడదు. ఇందాక సార్ కూడా చెప్పారు, ఒక అమ్మాయి క్వశ్చన్ వేసింది, అసలు ఒకవేళ ఫోన్ థెఫ్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుందని. ఫోన్ థెఫ్ట్ అయితేనే ఏం జరగదు, ఇంకా అందులో 2-3 స్టేజ్లు ఉన్నాయి. మీరు ఫోన్కి ఒక పిన్ పెట్టుకోండి అన్లాక్ చేయడానికి, అలాగే మీ ఫోన్కి అందులో మొబైల్ యాప్కి పిన్ ఉంటుంది. సో ఇన్ని ఉన్నప్పుడు మీకు స్టెప్స్ ఆఫ్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది. కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటూ ఎవరితోనైనా షేర్ చేసుకుంటే, అది ఈవెన్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా కూడా దేర్ ఇస్ ఎ రిస్క్. సో మనం ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ మనకు దొరుకుతున్నప్పుడు మనం కూడా కొన్ని చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇవన్నీ మనకి అద్భుతంగా ఉపయోగపడతాయి. లేదా ఇవే మనకి రిస్క్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది. సో అందుకని మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి. ఇది చాలా ముఖ్యం. సైబర్ క్రైమ్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, ది ఫైట్ అగెన్స్ట్ సైబర్ క్రైమ్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్. తర్వాత మిగతా మీకు చాలా ప్రొటెక్షన్స్ ఉన్నాయి. బ్యాంక్స్లో వన్ ఓల్డ్ ఇంటర్నల్ గ్రీవెన్స్ మెకానిజం ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ చేయకుండా కూడా మీకు ఏమైనా లాస్ వస్తే డెఫినెట్లీ దే విల్ కన్సిడర్, దేర్ ఆర్ గైడ్ లైన్స్. బట్ బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ కస్టమర్ ఓన్ అవేర్నెస్ ఈజ్ మస్ట్ and the first safety net. Yeah, we have another phone call. Yeah. Hello. Hello, చెప్పండి సార్. సార్ నమస్తే మేడం. నమస్తే, చెప్పండి. We are calling from Government Degree College మైదుకూరు మేడం. చెప్పండి సార్, మేడం మీ క్వశ్చన్. స్టేట్ బ్యాంక్ ఈ బడ్డీ ఉంది కదా మేడం, స్టేట్ బ్యాంక్ ఈ బడ్డీ. ఆ స్టేట్ బ్యాంక్ ఈ బడ్డీ కనుక తీసుకున్నట్లయితే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఈ బడ్డీ ఒకటి ఉంది, ప్లస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఫ్రీడమ్ ఒకటి ఉంది, ప్లస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఎనీవేర్ ఒకటి ఉంది. ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ బ్యాంక్ సంబంధించిన ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉండేదంటే, అన్ని వేరువేరుగా అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ చేసే బదులు అన్ని కలిపి ఒకే ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ చేసి సరిపోతుంది కదా, ఎందుకంటే ఇవంతా కూడా వెరీ మచ్ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, ఆ స్టేట్ బ్యాంక్ ఈ బడ్డీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు రివ్యూస్ చూసుకున్నట్లయితే రివ్యూస్ ఏమో నాట్ సెక్యూర్డ్ అని వాటి కోసం ఏమైనా సార్ క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వగలరా అని. The reviews on SBI Buddy says that it is not secure. Let me respond one by one. See, you talked about State Bank Buddy. It's a e-wallet, independent of any account. And then like your purse, you keep limited amount of money. So considering the worst case scenario also, unlimited amount is exposed. The second one you talked about is State Bank Anywhere. So anywhere is mobile app for our internet banking offering. For that you have to register at our branches. You need to have account with us. Similarly, third one you talked about the State Bank Freedom. So that is our mobile banking app. No, anywhere is internet banking app, and then Freedom is mobile banking, app based mobile banking, you can say that. Like it was discussed, there are various flavors of mobile banking, SMS, USSD. So this is a app based system. As regards the review, what you are saying, of course I read a review in the newspapers that in the e-wallets offered by private players like Paytm and then a State Bank Buddy, there is a difference that
bank's mobile wallet, when you log out, immediately it gets disconnected. So nothing remains in memory. Whereas Paytm, like this mobile wallet, for a little while your session remains on. It's not, it doesn't get completely wiped out. So that is the risk part of this private player's wallet. That is the only differentiation I have found. And let me assure you, a state bank, only after thorough testing, and you can look at the kind of transactions we do every day and the kind of again the adverse things you may have noticed. So we launch any product only after thorough testing. Maybe we are late sometimes, like in wallet also we came after Paytm, but we never allow any security risk in our applications. Our internet banking is rated as one of the 10 best internet banking offerings globally. Yeah, hello. 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 Ma'am, I think there is some problem. జస్ట్ అ ఫ్యూ గైడ్ లైన్స్ అండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డోంట్ షేర్ పాస్వర్డ్స్. పాస్వర్డ్స్ కూడా అందరూ గెస్ చేసేటట్టు పెట్టకండి. జనరల్గా పాస్వర్డ్ అంటే పాస్వర్డ్ అని రాస్తారు, అది కరెక్ట్ కాదు. తర్వాత ఊర్లో మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొకటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, వన్ ఆఫ్ ద కేస్ స్టడీస్లో బ్యాంకింగ్ కరెస్పాండెంట్స్ వస్తారు, వాళ్ళు వచ్చి ఊరందరికీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తారు, పెన్షన్స్ కానీ ఎన్ఆర్ఈజీస్ పేమెంట్స్ కానీ అట్లాంటివి. సో ఊర్లో ఇరిలిటరేట్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు బ్యాంకింగ్ కరెస్పాండెంట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పిన్ నెంబర్ గుర్తుంచుకోలేక వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే బ్యాంకింగ్ కరెస్పాండెంట్కి చెప్పేవాళ్ళు. బ్యాంకింగ్ కరెస్పాండెంట్ ఊర్లో 100 మందికి గుర్తుంచుకోలేక ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఊరంతా కలిపి ఒకటే పిన్ నెంబర్ ఉండేది. సో దిస్ ఇస్ హౌ థింగ్స్ కెన్ గెట్ వెరీ డేంజరస్. దిస్ ఇస్ అ లైవ్ కేస్ అండి, ఇలాంటివి జరిగాయి. సో మీరు ఇది మీరు ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా చెప్పాలి. తర్వాత పాస్వర్డ్స్ కూడా కొంతమంది క్వశ్చన్స్లో మా నాన్నగారి పేరునో మా అమ్మగారి పేరునో పెట్టుకుంటారు. మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా దొరికినా సరే ఆ ఫోను మీ నాన్నగారి పేరు వాళ్ళకి తెలుసు, మీ అమ్మగారి పేరు వాళ్ళకి తెలుసు. సో అది చాలా ఈజీగా హ్యాక్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో పాస్వర్డ్ షుడ్ నెవర్ బీ, మెనీ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ దిస్ హ్యాబిట్. పాస్వర్డ్ అంటే పాస్వర్డ్, పాస్వర్డ్ ఇస్ పాస్వర్డ్, అది సో ఆటోమేటిక్గా పాస్వర్డ్ అని కొట్టగానే అది ఓపెన్ అయిపోతుంది. అలాంటివన్నీ పెట్టకండి. తర్వాత బ్యాంక్స్లో మీరు అకౌంట్స్ పెట్టినప్పుడు, డెబిట్ కార్డ్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆర్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సపరేట్ అకౌంట్ ఒకటి ఓపెన్ చేయండి. సపోజ్ యూ హ్యావ్ 1 lakh మీ అకౌంట్లో, 1 lakhలో ఒక 1000 5000 ఎంతో పెట్టుకొని ఇంకొకటి ఆపరేట్ చేస్తే రేపు ఏదన్నా అది హ్యాకింగ్ అయ్యి ఈ డబ్బులు పోతే ఈ 1000 5000 పోతుంది, ఈ 1 lakh పోదు. దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ గైడెన్స్ అండి. అన్ని బ్యాంక్స్లో ఇది చెప్పాలి, కానీ చాలామంది చెప్పరు. వాళ్ళకి ఎందుకు మీకు ఒక అకౌంట్ ఉంది కదా అని బద్దకిస్తారు. ఇంకా వర్స్, నాకు జరిగింది ఏంటంటే వాడు ఈ 5000 పెట్టి నువ్వు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయరా అంటే ఆ డెబిట్ కార్డ్ని తీసుకుపోయి 1 lakh కనెక్ట్ చేశాడు. ఇలాంటివి కూడా జరుగుతాయి. మీరు కొంచెం ఇవి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే, మనం ఎంత జాగ్రత్తగా వాడితే అంత ఈజీగా ఉంటుంది మనకి. తర్వాత ఈ వాలెట్లో కూడా మీరు ఎక్కువ అమౌంట్స్ పెట్టకండి, కొంచెం పెట్టండి, చూసుకోండి. ఎవ్రీడే మీరు మార్చుకోవచ్చు వాలెట్లోకి. సో వాలెట్ ఇందాక ఐ థింక్ 50,000 అకౌంట్ ఉంది, కేవైసీ కస్టమర్ 1 lakh లిమిట్ ఉంది, నేను 1 lakh పెట్టుకుంటానని చెప్పి ఎస్బీఐకి 20,000, ఆంధ్రా బ్యాంక్కి 50,000, ఇలా మీరు మొత్తం పెట్టకండి. ఏదో 10,000 2,000 మీ అంటే మీ మనీ కెపాసిటీ ప్రకారంగా మీకు ఎంత డబ్బు ఉందో దాంట్లో చూసుకొని చాలా తక్కువ అమౌంట్, ఇది పోయినా సరే నాకు పర్లేదు అనుకునే అమౌంట్ దాంట్లో పెట్టుకుంటే మీకు అవకాశంగా ఉంటుంది. హలో 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 మేడం. సార్ చెప్పండి. మీరు ఇప్పుడు ఇస్తున్న లైవ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా అందరికి ఉపయోగకరంగా ఉందండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. చాలా చక్కగా ఉంది, అందరికి ఉపయోగంగా. ఆంధ్ర బ్యాంక్ మొబైల్ యాప్ యూపీఐ గురించి సంతోష్ గారు చెప్తున్నారు. ఇది చాలా ఈజీగా ఉపయుక్తంగా, మాకు చాలా వాడుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంది. ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకొని మేము చిన్న మర్చెంట్ పేమెంట్ చేసుకోవడానికి బాగుంది. సంతోష్ గారిని ఒక డౌట్ అడుగుదామని. అడగండి సార్. మీ పేరు సార్, మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? వేణుమాధవ్, హైదరాబాద్ అండి. సంతోష్ గారిని ఒకటి హైదరాబాద్ అంటే ఏ కాలేజ్ అండి? నేను యాక్చువల్ గా కాలేజీలో చేయట్లేదండి, కాలేజీ మా ఫ్రెండ్ ఉంటే అక్కడికి వచ్చానండి. మన టీవీ చూస్తున్నారా మీరు? మన టీవీ చూస్తున్నాం. ఎక్కడ చూస్తున్నారు?
ఇక్కడ కూకట్పల్లిలో కాలేజీలో ఉన్నానండి. మా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వచ్చాను, అక్కడి నుంచి చూస్తున్నాము. నా పేరు వేణుమాధవ్. సంతోష్ గారు మీ అప్లికేషన్ చాలా యూపీఐ గురించి చాలా చక్కగా ఉందండి, ఈజీ టు యూజ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అది ఇప్పుడు చెప్పండి సార్. యూపీఐ ద్వారా రోజుకి ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఎంతో సంతోష్ గారిని అడుగుదామని చేశానండి. మీరు చిన్న చిన్న పేమెంట్లు మేము చేస్తున్నాం, చాలా బాగుంది. మర్చెంట్స్ కి, స్మాల్ టైం వెండర్స్ కి 1000 రూపాయలు 2000 వెంటనే చేస్తుంటే చాలా ఇన్స్టెంట్ గా ఎవరైనా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా చాలా బాగుంది అప్లికేషన్. ఇది డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఎంత అని సంతోష్ గారిని అడుగుదామని చేశానండి. ఒక రోజుకి గరిష్టంగా 1 lakh చేయొచ్చండి. అది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక రోజుకి కానివ్వండి, గరిష్టంగా 1 లక్ష వరకు చేయొచ్చండి. 1 లక్ష వరకు చేసుకోవచ్చండి. వెరీ గుడ్ అండి, థ్యాంక్స్ సంతోష్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా చక్కగా ఉందండి మీ యాప్, ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్ నిర్వర్తించడం మీకు కూడా చాలా ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సంతోష్. హలో 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 చెప్పమ్మా. హలో, జేఎంజే కాలేజ్ తెనాలి నుంచి మాట్లాడుతున్నామండి. జేఎంజే తెనాలి. మేడం, ఈ బడ్డీ గురించి అవి చాలా బాగున్నాయి. అయితే స్టేట్ బ్యాంక్ ఎనీవేర్ ఉంది కదా మేడం? స్టేట్ బ్యాంక్ ఎనీవేర్, అక్కడ దాంట్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఎనీవేర్ యాప్ ఉంది కదండి. దాంట్లో క్విక్ ట్రాన్స్ఫర్ లో ఎంత లిమిటేషన్ ఉంటుంది? ట్రాన్సాక్షన్ లిమిటేషన్ అంటే ఎంతైనా చేసుకోవచ్చు లిమిటేషన్ అనేది, లేకపోతే Okay, see in state bank internet banking, customer sets the transaction limitation for the third party transfers or the same bank transfers. So maximum limit is 5 lakhs, but again within that you have to set your own sub limits for each beneficiary that you are adding. So you remain in control with how much money you spend or you transfer or use through the application. అంటే దీంట్లో అమ్మ ఎస్బీఐ ఎనీవేర్ వారు చెప్పిన తెలుగులో చెప్తున్నాను. 5 lakhs ఇస్ ద లిమిట్, కానీ 5 lakhs ఉంది కదా అని మీరు 5 lakhs వాడకూడదు. దాంట్లో సబ్ లిమిట్ మీరు ఒకటి పెట్టుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ ఇస్ రైట్, అంటే అది 50,000 అవ్వచ్చు, 1,00,000 రూపాయలు అవ్వచ్చు, 2 లక్షలు ఉండొచ్చు. మీరు అది పెట్టుకుంటే అంతవరకు మీరు వెళ్ళొచ్చు. Yeah, so I think there were many doubts on SBI Buddy. Students are finding it very interesting, and I believe that this program is not only useful for our principals, teachers and students, and they are also equipped now to train other people, the common people in their surrounding villages, in their neighborhood. And I myself feel empowered today because I don't have Buddy in my phone now. I'm going to download that app. I think we have a phone call. Hello. హలో మేడం, నేను గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ వినుకొండ నుంచి వినుకొండ. చెప్పండి సార్. హలో, లైవ్ టెలికాస్ట్ చెప్పండి సార్, చెప్పండి. అది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఐఆర్సిటిసి కార్డు ఉంది. కార్డు ఉంది మీ దగ్గర? ఓకే, ఐఆర్సిటిసి కార్డు ఉంది. ఈ ఐఆర్సిటిసి కార్డు దానిలో మనం దీనిలో నెట్లోకి వెళ్తే పేమెంట్ ఆప్షన్ లేదు అసలు. దానిలో ఐఆర్సిటిసి కార్డు చూపెట్టలేదు. There is no payment option in IRCTC card. Yes, not IRCTC card. He's saying there is no option for IRCTC card. But essentially, Sir, meer maatladu. There is no option of IRCTC card inside payment. IRCTC card is not optional. It's a co-branded card, SBI IRCTC. So the option will be through state bank cards. ఇది మీరు ఒక కో బ్రాండెడ్ కార్డ్ అండి, అది ఐఆర్సిటీసీకి ఎస్బీఐకి. సో మీకు ఎస్బీఐ కార్డ్ అంటే చాలు, అందులో ఆప్షన్ ఉంటే చాలు. అలాగే ఈవెన్ అది వీసా కార్డ్, మాస్టర్ కార్డ్ చూసుకుని అది వీసా కార్డ్ అంటే చాలు, ఎనీ వీసా కార్డ్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ అలాగా. అంతేగాని ఐఆర్సిటీసీ కార్డ్ అని అందులో ఆప్షన్స్ ఉండవు. అది క్రెడిట్ కార్డ్ ఏదో
మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారా మీ క్వశ్చన్? అంటే మీకు ఈ నో పేమెంట్ ఆప్షన్ ఎక్కడ వచ్చిందని అడుగుతున్నారు. హలో, డిస్కనెక్టెడ్ ప్రాబ్లం. ఇది ఆల్ ది కాలేజెస్ అండి, మీరు మీ కాలేజెస్లో ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ ఈపాస్ మెషిన్స్ పెట్టుకొని స్టూడెంట్స్ దగ్గర పేమెంట్స్ తీసుకుంటాం కూడా చాలా మంచిది. మీరు ఈపాస్ మెషిన్స్ కనుక మీరు సెటప్ చేసుకోదలుచుకుంటే మీ కన్సర్న్ బ్యాంకర్ అక్కడ ఎవరున్నారో వాళ్ళని అడిగితే, ఆంధ్ర బ్యాంకో, ఎస్బీఐఓ, సిండికేట్ బ్యాంక్, వాట్ ఎవర్ బ్యాంక్, వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళే వచ్చి మీకు డైరెక్ట్గా అక్కడ ఈపాస్ మెషిన్ పెడతారు. మెషిన్ కాస్ట్ మీద పెట్టరు, రెంటల్స్ మాత్రం కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. రెంటల్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అరౌండ్ 300 రూపీస్ ఉంటుంది పర్ మంత్. దీన్ని బట్టి మీ స్టూడెంట్స్ కూడా కొంచెం రూపే కార్డు వాళ్ళ స్కాలర్షిప్లో వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుండి పేమెంట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి స్వైప్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది, వాళ్ళకి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. సో అన్ని కాలేజెస్కి ఐ రిక్వెస్ట్ కమిషనర్ అండ్ మన విమ్లా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ దట్ యూ షుడ్ మేక్ ఇట్ మ్యాండేటరీ. ఈపాస్ మెషిన్స్ పెట్టుకోండి, ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ చేయండి. No cash should be allowed from any college. Yeah, conclude. So I hope I would like to thank RBI, SBI, Andhra Bank, IDRBT officers andaru kalsi oka team laga form chesi along with Collegiate Education Vimla and Anil who are here. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయటం జరిగింది. నాకు అంటే బేసికలీ ఈ సెషన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి, మీ అందరూ డబ్బులు లేవు, డబ్బులు ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి అని చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మీరు ఫస్ట్ అవగాహన చేసుకుంటే ఇది రేపు మీరు వెళ్ళి విలేజెస్లో మీరు దీన్ని చెప్పొచ్చు. దానికి నేను సజెస్ట్ చేసినట్టు ఒకసారి మళ్ళీ మీరు ఒకసారి మీ బ్యాంకర్ కన్సర్న్ బ్యాంకర్ని పిలిపించుకోండి. మీరే ఈ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఈ వడ్డీ కానీ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ చాలా ఉన్నాయి, మన ప్రెజెంటేషన్ ఉంది ipfinance.gov.inలో. మీరు ఆ ప్రెజెంటేషన్లు చూసి దాంట్లో వేరియస్ అప్లికేషన్స్ చూసి మీకు నచ్చిన అప్లికేషన్ మీరు తీసుకొని, సంబడి వాస్ సేయింగ్ నేను రివ్యూస్ చదివానని, దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. మీరు బ్లైండ్గా ఎవరో చెప్పారు, ఈరోజు పాత ఎక్స్ కమిషనర్ చెప్పారు, అలా కాదు. మీ అంతటా మీరు కొంచెం దాన్ని రీసెర్చ్ చేసుకొని, గూగుల్ చేసుకొని, రివ్యూస్ చదివి మీకు నచ్చిన అప్లికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు వాడి దాని ఆటుపోట్లు మీకు అర్థమైనాక దాన్ని తీసుకుపోయి మీరు విలేజెస్లో అందరికీ నేర్పిస్తే, ఫస్ట్ మీ ఫ్యామిలీకి నేర్పించండి, తర్వాత మీకు కొన్ని విలేజ్లో కొంతమందిని మీకు అటాచ్ చేస్తారు, వాళ్ళకి నేర్పించండి. మీరు ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ లాగా మీ కాలేజ్ మొత్తం అందరికీ నేర్పించండి. ఈరోజు మనము ఈ ఫేజ్లో ఒక 120 కాలేజెస్లో we are expecting at least 50 people per class. So around 6,000 people train అయ్యారని మేము అనుకుంటున్నాము. ఈ ట్రైనింగ్ 100% అని నేను అన్నాను, ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. దీన్ని మీరు తీసుకుని ఇది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లాగా భావించి, అంటే ఇఫ్ యూ గో అబ్రాడ్ అండ్ స్టడీ, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాప్టర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు, దే విల్ గివ్ యూ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్. ఆ తర్వాత మీరు వెళ్ళి దాన్ని మీరు మొత్తం నేర్చుకొని, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని, మీరు రివ్యూస్ చదివి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇది కూడా అలాంటిదే. మేము ఇచ్చింది మీకు జస్ట్ అ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ వీఆర్ టెలింగ్ యూ దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ థింగ్స్ అవైలబుల్. యూపీఐ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్, ప్లీజ్ రీడ్ ఆన్ దాట్. ఇక్కడ రేజ్ చేసిన ప్రతిదీ మీరు చదివి దీన్ని అవగాహన చేసుకుని మీరు వెళ్ళినప్పుడు మేము చెప్పిన దానికి ఒక రెండింతలు యాడ్ చేసుకొని చెప్తే మా ప్రోగ్రామ్కి ఒక సక్సెస్ఫుల్గా భావిస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. It's time now for me to extend my heartfelt thanks to team that has worked to bring out this program to you. First of all, I thank Sunita ma'am for coming up with this innovative idea of using Manantv channel to reach out to so many people across the state of Andhra Pradesh for enlightening them about cashless transactions. I also thank our Commissioner Sri G.S. Pandadas IAS, Commissioner of Collegiate Education, for supporting us in designing this program. And I also thank the resource persons from IDBRT for being with us in the studio and sharing their views. And I thank the officers from SBI, especially Sri Suresh Garu DGM
and his team for enlightening us on various applications. And I also thank the officers from Andhra Bank, Hyderabad, especially Mr. Santosh and his team for coming up with various applications and so patiently explaining us. I also thank Mr. Chandrudu, IAS Joint Collector of Krishna District, for joining us through his video recording, and my special thanks to Sri Nageshwar Rao Garu, Deputy General Manager of RBI Hyderabad, for really strengthening this program. And I thank each one of you who is watching and who has watched this program, and I believe that this program has been useful to all of you. I thank the Manantv team for working behind the cameras and also online support. Thank you very much. Do you think mobile phone is used only for calls and messaging? Are you sure? You can use your mobile phone for a variety of services, including mobile banking. But millions of people in India are not aware of this. What about them? How can they access mobile banking on their phones? Thanks to one simple number, *99#. Now, everybody can access banking services using this number from their mobile handset. Yes, you heard that right. *99# allows every mobile banking registered customer to access banking services by dialing a common number for all banks. *99# works without internet and can be used from any GSM mobile handset, smart or otherwise. Customers can avail financial, non-financial and value-added services by simply dialing *99# from any part of the country. That's not all. *99# service is available in 12 languages and can be accessed round the clock. Also, there are no roaming charges for using the service. To get started, all you have to do is register your mobile number for mobile banking services with your bank. Once registered, simply dial *99# from your mobile to access the welcome screen. Once you are on welcome screen, enter either 3-letter bank short name or first 4 letters of your bank's IFSC to access your bank menu. IFSC is mentioned on your checkbook or passbook. Bank short name is mentioned on the NPCI website and IMPS social media pages. Now, you can access any of the non-financial, financial or value-added services listed in the menu by choosing the indicated number. Using non-financial services, you can check account balance, generate mini statement, generate or change MPIN, find MMID and generate OTP at the convenience of your fingertip. All you need to do is select the desired option and make the non-financial query. *99# also allows you to avail financial services such as instant money transfer. You can now transfer funds using beneficiaries' IFSC and account number, or MMID and mobile number or Aadhaar number. To transfer funds using the beneficiaries' IFSC and account number, select the option Send Money using IFSC. Enter the beneficiary's IFSC and account number separated by a single space. Enter the amount and remarks separated with a single space. Authenticate the transaction using MPIN. Once the transaction is complete, you and the beneficiary will receive a message from the respective banks confirming the transaction.
Similarly, you can also transfer funds using the beneficiary's MMID and mobile number or Aadhaar number. Apart from these services, *99# also offers one value-added service which allows the user to check Aadhaar seeding or linking status with the bank. This service can be availed by simply dialing *99*99# from your mobile phone. The story does not end here. You can also access your bank menu directly by simply dialing bank-specific code. The list of bank codes can be downloaded from the NPCI website, or you can contact your nearest bank branch for the same. Now you realize any phone can become a mobile banking enabled phone. All you need to do is get your mobile number registered for mobile banking services. Keep the desired details like beneficiary IFSC, account number, MMID, mobile number, etc. handy while doing the transaction. *99#, bringing the mobile banking to the doorstep of every common man. చెప్పుకున్నాం